Yes, sir. A re rapeleng, Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso, rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neela gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo, go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona, o bo re neela gape poifo ya leina la gago, le go kgaphela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona, gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona, ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete, morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Afternoon, honorable members. I hope we had a restful weekend. Order, honorable members. I'm pleased to inform you that Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 Lucas, member for Bubirwa, is the acting leader of opposition from the 23rd to the 24th. Honorable members, we are also delighted as Parliament to welcome a delegation of 8 officers from the Department of Clerks of the Parliament of Uganda, led by Ms. Esther Nandunga. The delegation is on a study visit to the National Assembly of Botswana aimed at strengthening cooperation and sharing best parliamentary practices. And the delegation will be in the country from today until March 1st, 2026. And can you kindly join me in extending a warm and cordial welcome to our distinguished guest seated in the public gallery. We welcome you. Welcome to Botswana. Let us now proceed to the business of today and deal with questions. Let's go to questions. Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗔𝗗𝗓, member for Sosong. Question number 1. Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗔𝗗𝗓, are we real? Question number 1. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs. Good afternoon, Mr. Speaker, and good afternoon to
all the colleagues in the House, and thank you, Honorable 𝗕𝗓𝗡𝗔 for the question and for being present today. I have been waiting to answer this question, Mr. Speaker. The honorable member has asked about whether we'll prioritize funding daycare centers, and I wish to state to this honorable House that the ministry has, through the Youth Development Fund, over the years funded a total of 44 daycare centers. And out of these, 27 daycare centers are operational, and these are in Maung, Kasane, Muchudi, Palape, Masunga, Francistown, and 𝙍𝙬. And while these remain operational, 17 daycare centers have since closed, and this was due to high rental costs as well as low student enrollment. And these are Tonota, Middle-Pids, 𝗕𝙗𝗍, Mahalape, Shoshongumare, Shakawe, Serwe, and Muyabana. But I think, Mr. Speaker, the important thing to note in the honorable member's question is prioritization when it comes to YDF funding. So allow me to note that the ministry is under review of the YDF in partnership with UNICEF, and our goal is to ensure that it will be inclusive, impactful, and that it will create meaningful employment opportunities for our young people. And in determining which areas of funding to prioritize, the ministry will certainly align YDF with strategic sectors identified under the Botswana National Development Plan, 12, as well as the Botswana Economic Transformation Program, BETP, particularly those that contribute to economic diversification, those that support employment intensity and value chain development, and those that enhance citizen participation in high growth sectors. And for this reason, the Ministry of Youth and Gender Affairs will be progressively prioritizing sectors with a stronger potential for growth and productivity and wider economic impact. And these, honorable member, will include agribusiness, manufacturing and agro-processing, digital and creative industries, tourism, value chains, renewable energy, knowledge-based and innovation-driven ventures. But I must note that prioritization does not mean restriction, Mr. Speaker, and it does not mean exclusion. And so the Youth Development Fund will remain open to viable and sustainable youth enterprises across all sectors for as long as they demonstrate clear demand, sustainability, and measurable value. I thank you, Mr. Speaker, and I confirm that our position is balanced, that we will strategically guide funding towards nationally identified priority sectors to accelerate structural transformation, but we will not close the door to viable, innovative, and market-responsive ideas that are brought by our young people. I thank you. Supplementary, Mira. Supplementary, Honorable 𝗕𝗓𝗡𝗖𝗓. Ke a leboga tona. Ke lebogele karabo le go supa gore go na le ko le tsamayelete. Mme tota ke ne ke re ke a re, last year I had a similar question to the ministry, and what I gathered was that the policy is under review. Today you are still saying the policy is still under review. Ke ne ke re ke botsa gore e bo kgakala bo le kae gore e tle mo ntlong ye policy, Honorable Minister. Ke a leboga. Minister and Baby of the House. Thank you, Mr. Speaker. Ya policy ke ya youth policy e leng gore yone ya go ta in this sitting, but as for the YDF, the program revise le UNICEF together with 𝗕𝗶𝗹𝗹. And we have already, Mr. Speaker, responded to the inception report. We will be carrying nationwide consultations following consultations a select few beneficiaries to the program. Thereafter, we'll ensure that it is validated across the country by banana from different walks of life. According to the work plan, it is set to be complete by end of March. Thank you. Supplementary. Baby of the House, you may need to correct that it will not come in this sitting, but this meeting. Thank you, Mr. Speaker, in this meeting. Yes. Supplementary, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker, for allowing me to ask this question. Honorable Minister, we know that there's a very low enrollment generally for preschools or kindergarten. So we know that there's demand. You've just told us that some of the programs have closed because of limited enrollment.
it cannot be because of there are not enough children. There must be another reason. And you also talked about the economy. Has the ministry investigated as to what are the real reasons? Are the prices too high? And if they are, what can be done about that? And two, are the regulations too stringent and therefore they need review? And lastly, in view of the fact that when young children under 5 don't go to school, that actually limits women's ability to go out to work, okay? So it's really, you have a double whammy here, youth and women, on your portfolio. Have you considered also, in view of the fact that we've been told that there's going to be a broadening of the tax base, that you actually talking to the Minister of Finance, or whatever you do, Minister of Finance, you cannot VAT or introduce VAT in education. Have you talked about that? Because it's going to have implication for even this enrollment we are talking about. Thank you, Mr. Speaker. Minister and Baby of the House. Thank you very much, Mr. Speaker. The question of prices, I must note that we're speaking of businesses. And so when young people apply for funding for their businesses, they are indeed guided through our programs such as mentorship in partnership with LEA and other institutions in terms of pricing. And so I am highly doubtful that the issue is pricing because there is mentorship that's afforded. And mind you, this report, enrollment, it is not necessarily just an assessment on our part. And then the honorable member also asks about children not going to schools and how it limits women. I agree in that component. I think these are distinct issues because we're speaking of businesses, but I do trust that the Minister of Child Welfare and Basic Education, it's something that it is a priority on her end. And children do go to school. We'll note over time the President has as well affirmed that child welfare is a priority of this government, but this is not related to the YDF businesses that we have funded. In the future, Mr. Speaker, limit these silos. The intention is to ensure that the YDF is mindful of the broader ecosystem. And I'm going to take this as advice from the honorable member that we need to ensure that all YDF businesses, all YDF funded businesses that are in the child welfare space should indeed be linked to the Ministry of Child Welfare to ensure it's more than just business, but it's also these businesses are sustainable for the sake of the best interests of the children. Pardon me, Mr. Speaker, I did not quite get the last one on the Ministry of Finance. Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Minister of Finance, broaden tax base. Broadening means coming with new levies, jalo. Nekere ere ha dira jalo. O nna ga o filene. O more re nyame nekere. Go dikolong. Leave education to be zero vetted because ha go nna vet go education. Go increase the cost of actually access to education, including preschool education. So nekere o mo lebella thata. Thank you. Standing order 40.3. Do you have anything to say, Baby of the House? I was just going to appreciate the honorable member's comments, Mr. Speaker. Thank you. Honorable Mwalusi, member for Nkange. Mr. Speaker. Honorable Furniture. Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏, member for Tswapong South. Good afternoon, Honorable Speaker. Question number 3. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm aware that freelancers, including journalists at the mass media complex, have been engaged for periods exceeding 10 years at a rate of 100 pula per hour. This arrangement was inherited from the previous administration, where long-term freelance engagements continued without structured review, adjustments of rates, or comprehensive reform of contractual conditions. Individuals performed core functions of the broadcaster over many years while remaining outside formal employment frameworks. The government has determined that such arrangements require review and reform.
Mr. Speaker, freelancers engaged by the Department of Broadcasting Services and other divisions within the mass media complex are not permanent and pensionable public officers. They are engaged on a needs basis to provide specialized services across reporting, production, language services, technical operations, presentation, and content development. However, Mr. Speaker, the department is currently developing a new freelance dispensation. This review encompasses reassessment of the 100 pula per hour rate, review of the role categorization and skills grading, revised contractual structures, clearer performance, and deliverable standards, and alignment with the Employment and Labor Relations Act of 2025. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗏. Honourable Minister, seemo se sa di freelancer, a ha o lemoga go na le exploitation mo teng yaka government yo wa ditshwanelo tsa batho la reng ka exploitation ya this 𝙍𝙬𝗙. Sa bobedi, kanye ya freelancer compared to temporary employees. Why do you continue labeling them freelancers? Me banana ko etona ibile ba theogela o ka re da semi-permanent. Because my understanding of a freelancer, ke let's say motho a tshwana le re yo le o kileng a bo a rana the eye, program at the eye. Ne le mmereki wa National Development Bank on a full time. A freelancer ko BTV a dira that program la kana ko nyane ne. But these people ba re buang ka bona le ba bitsa di freelancer. A batho ba tota ga ba temporary. Me a ile gore ba temporary. Thulaganyo ya gore motho a ka nna temporary 12 months, a nna temporary 12 months yo mongwe la reng ka ene. Me gone e le potso a bohelo. The special constables ba ne ba buelwa mo parlamente ba hela ba diretswe dispensation gore jaanong ba go absorbiwa ke the police force. The temporary employees le bone o ka re go tsere tshwetso ya gore they must be full time. Honourable Minister, la ring ka di freelancer. I thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga mototegi go botswang. A o ka dumelana le nna le bo boammaaruri o tla dumelana le rona gore diemo tse ke diemo tse re sa tswang go di hitela mme ebile re a di baakanya. Sa ntlha re dumela gore tsamaiso ye ya gore batho ba dira ditiro tse di heletseng mme ba sa tswi ka tsela e e siameng ga e se sone. Dumelo yana gore ke go ja batho ntsoma. Sonso bona gompieno le bone ba e leng gore ba ntse ba bereka ele ba ho ya ka 1st of April bo tere taborisimo le ba ne ba temporary yanong la kontraka e hela ka moso le di extendiwe gore 1st of April ba tla kgona go enjoy di benefits. Ke maikelo a puso e kgathagala ga ditshwanelo tsa batho. Jaanong le bone ba ena ra re tsana nne ga nna dipotso di le mmalwa tse nne tsa nna teng mo parlamenteng. Mongwe ga ke sena go utlwa dikgantselo ngwe ba sena go nna ba kwalla ko ministry ne ra nna le diphuthego di ka nna 2 le 3, Mr. Speaker. Le bodiredi le bone ba di freelancer ra re dira task team ba go lebelela dikgantsi ba tise report e re e seka-seka mme se se teng ke gore mo bogauswaneng dikontraka tsa ba batla go di hela batho ba santse ba le go gompieno mme re a di seka-seka ka gore le one botso ya television ya ka lemo gore gompieno le simotse re change le programming gore santse re change ka ntse di diragala ka teng le gone gompieno re setse tsentse dipuo di le mmalwa tse di go ntse di sa buiwe mo le gone ka nna hela go ama le go supa ne tsamaiso tsa parlamente ke sengwe se re se dirang mme ano ha re dira yalo tshwanetse re ba ke sure gore ano consistent with se re dumela mo go sone re le puso go tla tshwana gore go ja batho ntsoma mo go hele so sengwe sa a dira mototegi mme ke mathata a re a ithela ga ntse re tsweletse ka go leka go baakanya ka gore le molao o re o hitisitseng ngwane on the Labor Relations Act le one ga e dumela le seemo se se ntseng jang ka gore melao yo yotlhe le tse tabo re di dira le melao e mentsi ya ntse dira le bone Constitutional Court ke go baakanya go leka gore re tshegetse ditshwanelo tsa batho. Ke a leboga. Further supplementary. Supplementary, Prof. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Minister, nngwe ya diphuthego tseo di buang tseo kana mo ngwe a tsone ke dumela gore ke a ntlha o ne wa ba sologetsa gore you are going to make sure that they are absorbed mo tirong ya bona. You promise them. So jaanong ke batla gore o tlhalose
maitamo ona a gago gore a heletse kae. Sa bobedi, yaka kontraka tsa bone gore di a hela yana. Ka letsogo la bone ke gore o ka re maikaelelo ke gore e re ga ba tswa go bo go tsengwa ba bangwe ba bašwa. Ora minister, ga e le gore le ka dira yone tiro ene eo, a le ko le godimo a ke gore le ka tsena. A kganye wa itse ya gore yaka ba ntshiwa kontraka ya bone e hela go tsengwa ba bašwa bone ba latiwa, a kganye wa itse wa reng ka yone. Honorable Minister. Nya eo re go botswang ke dikakanyetso tse di senang go di tswang teng. Ga e ke a re gompieno re na le seemo se e leng gore re batla gore re tsenye ma-security, ma-cleanera, ma-bodyguardnera ba nne le ruri. E be goromente a bua gore yo e leng gore kontraka ya go ya hela o tshwanetse gore a tswelelwe a hirwe go itlhela re simolola re amogela kore ga re na le thulaganyo ya go hira batho ba babsa yo e leng gore o gatswe ke yone position ya goromente gompieno mo kganyong e fetsolang ya security le yone ya gompieno e nka go tlhalosetsa re na le bothata jo tshwanetse re a bo amogela. We have over 300 people ba e leng gore ke ba bereka tiro yo e buang e seng full time ba go teng ke ma freelancer. If ke sa nyatse ka go ntseng ka teng ga re wa lebelela the output ko Botswana television ko mass media complex ga e tsamaelane le human resource ye ko so tshwanetse re ba akanye seemo se yana se se leng teng ke gore maikaelelo ke gore re nne re na le batho ka bontsi ba berekang go mme tshwanetse re tlhaloganye gore the nature ya media ka bo yona go thata gore bo ka se ka wa thoka go nna le palo ya batho ba ba berekang e le di-freelancera kana bangwe ba bua le go di stringera. So but with that number, it's also in the palo. I can safely say less than 5%. But you cannot have 300 people. Ba mass media, ba exploit you, ba sa bereke sente, ha ba duela late. These are the issues that we are dealing with. Ka se se mere dina le tumela gore mo kgweding e ya April ha ya go hela. Di kgantse tabore di ba ka ntse ka re maikelo a rona ke gore re batla go lwantsha thulaganyo e ya gore batho ba jewe ntsoma. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, I'm going to supplement. As a supplementary, Mr. Speaker. Honorable procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nekere o re thuse ka gore dikarabo tsa potso e from different the answers from different ministers. They are harologana. They are contradicting each other. Yano ha ke tsore o ka re thusa yang gore gongwe goromente a teka statement se leng gore ke sone se sa gagwe sa boamaruri maloba no re harologana le ga maloba honorable Ghafela go education go dule saving gram e re ba ileng gore ba kgonna go hetsa ngwaga le temporary ba le mo di contracteng tseo ba ska ba hirwa gape gompieno tona Mohasa a re bone ba batla go tsenya batho mo permanent and pensionable so ha gona gore ba ka thoka go hira batho ba o ja. These are contradicting statements. Tota government wa UDC a re yeah order ona ke khone ha ke dumele gore there is any contradiction in the sense that I ile gore honorable Ghafela ona arabela ya education kana o bua ka the policy position mo go ya education ke ra the saving gram that you are alluding to. But what the Honorable Minister is talking about now is answering for the state media. And it's completely fine if the government policy with regards to Ministry of Education is different from what they are doing in the Ministry of for State President, for state media. So I would agree with you if you were saying that they were talking about the same cadre, but now they are providing, contradictory statements. Unless the Honorable Minister aka ethalosa botoka. But that's my understanding. Further procedure, Mr. Speaker. Further procedure. Mr. Speaker, I stand to be corrected by the Honorable Minister of Basic Education. When I answer Mokwalo was now on when I had a Mokolo Moko Mara. Oh no, we said some Marahuanta. Retsanes were Ramahela. Funds permitting, position Yaromente, Kyo answer exploitation wherever you tell one thing, Mobudilla Puso. So how can I tell Yaga Humpiano Ragged?
mo kganyeng ye re tsereng position for example le one e tshwanang ya gompieno e ne re go botswang a botsa gore batho ba Mr. Speaker na bua ka batho ba e leng gore gate ba ga gona ope mo go mass media yo ta ntshiwang a bo go tsengwa yo mongwe gone ho that inga go bola ga gona go diragala and how ka diragalang teng government o ta go baakanya ka gore batho ba kgona go dira dipotso go bola se tshwanetse go dira go se ka na ka go yo tla kanyetsa busula so go to ikaletsa wena Honourable Minister, let me just find out, did I get you correctly that the saving gram that Honourable 𝗕𝗶𝗶𝗏 alluded to has been rescinded? Hey, Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Now, Procedure. Further procedure, Mr. Speaker. Opposition whip, hang on. Oh, okay. Yes, Honourable Opposition whip. Ya me ke a leboga Honourable Speaker me ke sone se gongwe re gongwe tsamaiso gore e nne e thamaletse le setšhaba se itse gore go diragala eng gongwe go botlhokwa gore ba teka a statement mo parlamente gone ka gore se se diragala more especially gone ko Ministry of Education ba kwadile jalo gore a ka ke ba hira ba bana le dikgwedi tse 12. Yes, I will go tell lekwalo another saving gram e tira ikite ya cancel me Minister Ramaloba gone mo parlamente ya gagwe Minister Ramaloba mo parlamente gone na supa gore a ikaki kore a stand by the word ya the saving gram ye kgologolo a re ba ka se ke ba le telele go gata ka molao o kwadilwe wa bona a bua gone mo parlamente yone. Right, me how se se diragala on the ground ga ba hire upe yo dirileng 12 months and beyond on the ground omno gone ba twaetse go bua jana be go diragala se sele. Point of order. Honourable members, ke bona o kare yano le you are violating order 40.3. Ka gore yano o kare now you are using this question to debate. Honourable Minister, I don't know whether you have something to say on this. Mr. Speaker, Taririana, Uba nete Hanye Mokalungwe Barisama, one answer Matsunya. Kaware na Supahara, on the Bango Bailey, or you will go house now no supia or Oscar now pay your Seralongo Tuku. But what's it's got Seralongo Tuku. I engaged by GPSM. Let I get super, take a solo head, say, Mr. Speaker. For more saying, the part I like I can live and love with the Lapus, the position or mentor, Totaki. I think it's important to go about Babasa hearing Bana Matata. Give an about Nagi Mana, Ronagi Masigaro, Nabila would have more. You have to learn what is also restricted cut what's about. So, for purpose of clarity, it's also the position there is shared in my parliament. Or I have another cancer, but it's all about to Bailey Moing, who one of the cancer. About what's on the Sarah never so they were not restricted. But while and by Peter Mr. Speaker. Honourable members, following the invocation of Standing Order 38.1M by Honourable 𝗕𝗶𝗏𝗏 and Honourable Hikwama, the Minister will deliver a statement at the date to be determined in accordance with Order 41.1. Okay. Honourable 𝗕𝗶𝗏𝗏 Furniture, member for 30 East. Mr. Speaker, Mothusa Tona o kopile later date aroko ko kgaolo. Honourable 𝗕𝗏𝗏𝗡𝗗, member for Molepolle North. Afternoon, Mr. Speaker. Question number 5. Honourable Minister of Sport and Arts. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The government of Botswana is committed to stimulating economic diversification through sports tourism, including the hosting of international sporting competition. Botswana Football Association, on behalf of the country, successfully hosted the Under-17 CAF Youth Championship in 2007. The CAF Under-17 Championships comprised of 16 countries. Botswana also hosted COSAFA Under-20 Championship
in 2010 and 2011. Mr. Speaker, Botswana continues to host other international sporting competitions. This year, Botswana hosted the All Africa Badminton Championships from the 9th to 15th February 2026 at the Royal Area Indoor Arena. Furthermore, the country will host the World Athletics Relay Championships in Gaborone on the 2nd to the 3rd May 2026. The country will also host the Confederation of Universities and Colleges of Southern Africa, also known as CUXA Games, in July 2026, as well as the Africa Aquatics Zone 4 Championships in September 2026. Mr. Speaker, I must inform the House that hosting the COSAVA Tournament Cup requires 2 stadia that conform the CAF Category 2 or 3. Both the National Stadium and 𝗕𝙗𝗣𝗋 Sport Complex fulfill CAF Category 2 requirements, while 𝗕𝗏𝗏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 
5 training football pitches needed for the tournament. The stadium facilities we have in the country are adequate to host the COSAVA Tournament Cup. Mr. Speaker, compared to the COSAVA Cup, the most expensive football tournament requiring a higher budget and greater logistical preparations is the Africa Cup of Nations, AFCON, the AFCON finals. Botswana made a bid to host the AFCON 2027 finals, but the bid was unsuccessful. Efforts will be made to host other international tournaments in the future, subject to budget availability. Lastly, Mr. Speaker, our ministry, with the support of other relevant stakeholders, is planning to develop a hosting strategy, which will provide the strategic guidance on hosting international sporting events, in addition to the adequately preparing to host regional and international sporting events such as COSAFA during the National Development Plan 12. The government of Botswana, through the Ministry of Sport and Arts, has plans to build a 40,000 capacity national stadium. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Gauteng Central. Ya go dumedisa motlhotlhegi mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Potso ya me ke ya borataro. Ke a leboga. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me start by stating that by promoting disability etiquette to acclimatize this House with appropriate technologies relating to disability. Mr. Speaker, we say persons with disabilities in accordance with United Nations terminology as opposed to people living with disabilities. If it follows that we say persons with albinism and not persons living with albinism or albinos. Mr. Speaker, back to the question. The government of Botswana has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, an international treaty whose primary objective is to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights by persons with disabilities, a constituency that includes people or persons with albinism. This convention, Mr. Speaker, has been domesticated through the Persons and Disabilities Act No. 6 of 2024, as well as the revised National Disability Policy of 2021, both of which were duly approved by this House. These national instruments were developed with the overarching purpose of safeguarding and advancing the rights of all persons with disabilities, including persons with albinism.
Mr. Speaker, currently government provides free dermatological or skin care services through the Ministry of Health. These efforts aim to improve access to specialized dermatological care and sun protection services for persons with albinism, in recognition of the increased vulnerability to sun-related health conditions. Government continues to strengthen dermatological services within the public health system through capacity building, improved referral systems, and the gradual expansion of specialist services under the oversight of the government, of the Ministry of Health. In addition, efforts are being made to improve access to essential sun protection resources and to enhance public health education, early detection, and regular skin screening. These interventions are guided by national disability and human rights frameworks and aim to promote equality, dignity, and improved health outcomes for persons living with albinism. The government, through Ministry of Child Welfare and Basic Education, has taken a number of policy and programmatic steps to promote inclusive education for all learners, including children with albinism, recognizing that they may have additional needs such as visual impairment and require supportive learning environments. Furthermore, students with special educational needs get appropriate assistance. As such, learners with albinism receive visual support to assist in their learning. This includes spectacles, enlarged fonts, and additional time for tests and examinations, sitting positions in class, and other reasonable adjustments such as scribes where necessary. Mr. Speaker, in addition, the Ministry of Child Welfare and Basic Education provides special support services, including diagnostic assessments for informed provision of special education needs and placement of learners, including for learners with albinism. The Botswana government supports persons with disabilities organizations, including organizations of people or persons with albinism, through funding, subventions, psychosocial support, and assistive devices for mobility assistance through various ministries, including Ministry for State President, Defense and Security, Ministry of Health, Ministry of Child Welfare and Basic Education, and Ministry of Local Government and Traditional Affairs, mainly for addressing their specific needs. Mr. Speaker, these services are also accessible to persons with albinism. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse. Mr. Speaker, tuna ukupide later date. Or later date? Honorable Umpemetse Kwapa, member for Joanne Mabutsani. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you very much. Mr. Speaker. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me greet members of this honorable house. Le Batswana ka kakaretso mme gongwe ko tshimologong ke ba akanye sengwe ke lemogile gore leina la ka le nna le change-iwa ya bagaetso le kwadilwe ha ke honorable KN Nono 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗕𝗶𝗹𝗹 ga gona ga ke fanisiwang teng ka 𝗕𝗶𝗹, please. So a re tsweng mo tendency-ing e ba go nna go teng mma 𝗕𝗶𝗹 kana honorable 𝗕𝗶𝗹 ke 𝗕𝗶𝗹𝗹 until further notice. Hey, Mr. Speaker. The honorable members may arrive. Mr. Speaker, currently, Mphaxale Junior Secondary School does not have enough accommodation for all the teachers to be accommodated within Maokane. As a result, 12 teachers are accommodated in the ministry teachers' houses at Tzwane. Every day, teachers are transported to and fro school at government expense. Mr. Speaker, it has to be noted that the plan to expand Mphaxale Junior Secondary School teachers' houses
was part of the Ministry of Child Welfare and Basic Education Development Manager projects that have been suspended pending separation of government and development manager. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Papa. Ne ke re ka re ke botse tona jana gore ha re matishara ba ko mogale ba transportiwa at government expense ki botsa jana gore ba itlhele ba eme ha tene ye ya maokane bone ke ba skwelisihi ba ruta ko kae ka gore na ke dumela jalo gore kana ke bone ba maokane le potso engwe e latelang e bere a gone mo itlhele ke ba hitlhela ba le mo stopong, Mr. Speaker. Go sena koloi e ba tsayang ba go goroga ko maokane at around bo 10 bo 11 ba mise di lesson tse dingwe a gone mo tona ga a bone go ba bana ba kgaolo e ko morago mo go rutuweng potso ya boraro e be nna gone gore go pala eng gore ba hirisediwe ko maokane ka batsadi le bone ba teng ba letla gore matlo a bone ba ka sutela matishara mo go bone gongwe bone ba go nna ko merakeng gore bana ba kgaolo e ba kgone go rutiwa ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Palamente. I wouldn't want to speculate in an attempt to address the supplementary questions asked. Jaanong kere ha ile gore go na le ba ba hitlhelwang go di stopo tota ga nka ka ya arabela go nka bene tsentswe mo teng ka gore go nka ke tsora ba hitlhelwa mo di stopong ka gore ba ka tswa ba silwe ke transporting we kana ya yaanong gongwe re tla etsela ha thoko mo Palamente o tlotlegang re sa le morago go sentle ke tsa gore e tshwana le yona ya gore gongwe go ka kopia gore batsadi ba ba sutele le yone tota ga se ke ka ya arabang gona gompieno mara e tseele ko thoko ke sena go investigate gore tota ga te go diragala ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary. Ne ke re ka re ke botse jana e le ya bohelo Mr. Speaker gone goreng a minister wa we gape gone gore tsela e yang maokane etswa mo jwaneng ha dipula di tletse go tletse metsi mo go yone matishara ba hela ba se sekolong gone ko maokane go a go ruta bana as a result of the condition of the road. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga mo Palamente o tlotlega gona ke ka dumalana le wena gore ha ile gore tsela ga ya nna sentle pula di ana ga di nna makgobo matitšhara ga ba kgone go goroga ko dikolong mme ebile go affecta yona thuto le thutego ya bana mme jaanong ya ka ke tlhalositse kana honorable member of parliament ke rile expansion ya sekolo se ne ntse e le mo lenaneong under kganye ya development manager projects mme ka gore re itse gore ne e simolotswe e sekasekiwe tse dingwe di segelwa ko thoko ka maswabi ra iphitlhela le rona re lebagano ke selepe sone seo ga se gore ga rena maikaelelo le maitlamo a go baakanya seemo seo mme mo nakong ya gompieno go raya gore gongwe le bona ba infrastructure ba tle ba re thuse go re buisanye le bona gore ba ka se ka ba re baakanyetsa tsela yone yo kana ba e kgopa ka tsela e haphegileng gore gongwe matitšhara a se ka a sokola mme go oketsa gona tota go mo lenaneong ka la rona le maikutlo a rona ka gore ga gona a ka re ka batla matitšhara ba travel long distances ga go safe le gona for bone mme gongwe le namele re inetse mabogo mo metsing re santse re lebeletse yona kganye ya bo development manager gore e emisitswe gore go tswa ga tsela re tsae ke a leboga mo Palamente o tlotlegang. Further supplementary. Last one, Honorable Pologolo. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, are you aware of cases where they have overstayed Matichara? And this goes to the entire region. Are you aware where they overstay? And if you do, what is your plan in terms of making sure because so if somebody overstays in those areas, chances of morale wa bone o simola o dropa le lorato la bone mo tirong di simola go wela ko tlase. Thank you very much, Honorable Minister.
The question is not in line with Order 40.2, but Honourable Minister, I don't know if you have an answer, but I will understand because he's not in line with Order 40.2. Honourable Minister. Ke a leboga nka mo araba mo motsotsong o le mongwe hela ga ntetla gore kgang e ya letshwenyego la babereki bogolo ya matitšhara overstaying e teng, it's spread across the country. That is why re le lephata ke nngwe ya dikgang tse re di setseng morago gona ko dikgaolong tse e leng gore di ko ntle o itlhela re na le ona mathata a gore ga gongwe batho ba promotiwa ba teng gone koo ba eta ba nna 3 months hela bo ba boa ba sa batle go nna koo go gore a re go sala bona ba ba ntseng ba le koo mme kana I think kgang e tone e ka nna gona gore di-incentives tse re ka tlang ka tsona re le lephata tse di ka dirang gore re le ga batho ba le koo ba tswelele ba i-developa professionally e ka nna tse di is one of the things re ka di dirang gore ba ska ba bewa ka ga mosing thata ke a leboga. Honourable Justice Dr. Unity Down, member for Gauteng West. Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, later date. Later date. Honourable Ambassador 𝗕𝗶𝗏𝗡𝗖𝗎 𝗕𝗏𝗡𝗏, member for Okavango West. Mr. Speaker, I notice that there is a corrigendum which has withdrawn the question from the order paper. Thank you for alerting me to the corrigendum. Indeed, there is a corrigendum. This is in line with honourable members with my last week's ruling. Honourable members, you recall that there was an issue about the redirection of this question. And I had made a ruling that the Ministry for State President will have to answer this question. And so I think it was erroneously put as a question to Ministry of Lands and Agriculture. As a result, yeah, me isiam the corrigendum kana hora ri ntshitse mo the paper. Jano me gape as I said kana ruling ke gore ya re bua ke ba state president. Jano letaba nela karabo aba ibifa apo ba ta ibifa apo. Ora bo go bere go nka wana member for 𝗕𝗶𝗏𝗡𝗗 East. Mr. Speaker, question number 11. Honourable Minister of Higher Education. Honourable Minister. Mr. Speaker, thank you so much, Renkawana. Mr. Speaker, the ministry's current focus is firmly on TVET, TVET strengthening, industry integration, and strategic partnership to ensure graduates are job ready and aligned to economic priorities. We are repositioning TVET as a primary pipeline for the economy. Current actions include expanding apprenticeship and work-based learning in partnership with the industry. 2, aligning technical programs to mining, energy, construction, manufacturing, agriculture, and digital trade. Number 3, embedding compulsory industrial attachment across technical qualifications. And then number 4, reviewing brigades and technical colleges programs to ensure competency-based training aligned to employer standards. TVET must produce artisans, technicians, and technologists who can immediately contribute to industry and infrastructure development. The ministry has intensified direct engagement with the industry to move beyond consultation to core delivery. Employers are now involved in curriculum review and validation, student attachment, placements, equipment support, and exposure to modern technologies, joint research and innovation initiatives. This ensures institutions train for real jobs, not theory. For an example, I just gave an example. In the recent past, the ministry signed a memorandum of understanding with the BS Group to strengthen collaboration in higher education and skills development. And the MOU focused on skills development in mining engineering
geology, metallurgy, and related technical fields. The other thing was support for research and innovation linked to minerals beneficiation. And then another one was structured student internships and experimental learning opportunities. And lastly, capacity building and exposure to global best practice in the mining value chain. This partnership directly supports Botswana's mineral value addition agenda and ensures our graduates are trained for opportunities within the evolving mining sector. So through strengthened TVET delivery, enforceable industry partnerships and strategic collaborations such as the MOU with DBS, the ministry is ensuring that higher education produces skilled, employable, and industry-ready citizens who contribute meaningfully to the national development. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Kawana. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tona ke a go leboga le karabo ya gago e detailed. Me motho o ka botsa gore potso ya ntlha e nna gore kana re bona bana ba ntse o describe gore ba tsamaya mo di-programmeng tse dintsinyana tse di batiwang ke industry. Mme re ba bona ba le bantsi mo mekgwatheng ba sa hirwe. Potso e be nna gore, are you overproducing? Kana the job market has shrunk. Number two, ke gore ha ile gore bana ba tswa mo dikweleng ba trainwe sente ba taka di-skills tse di tlhokiwang ke those industries. Ke eng re ha ditiro di advertisiwa e be re bona go kwalwa dingwaga tsa experience bo 10-5 mme ko dikolong tsa gago go supagala gore bana ba dirile, and I believe bangwe ba bone be ba se ba dirile internship. So ako re itise gone go gore re tlhaloganya gore mathata a tsalwa ke ka leboga. Minister. Thank you, sir. It is common cause, sir, that the market, saturated. That's why mokarabong ya rona ne re tlhalosa thata gore re leka thata dikgang tsa entrepreneurial. Ga re batla go ntsha bana hela ba ile gore ba re go and look for a job. Re batla bana ba ile gore le bone ka re ba tswa bo ba re I'm going to start up something for myself. Today, just today, I went to the university. Nekilo wana something called Uniport, where I would invite anyone who would want to go and see what Uniport is, where you see creative minds coming up with things that gore no sa dumele gore di ka dirwa mo lehatsheng la Botswana. Ke tswa go bona dilo tse di hakamatsang tse di dirwang ke bana ba ile gore ba re bone ba saletsela gore bo ba dira commercialization. So that's why ke re, yes, I agree with you. We may be producing bana ba bantsi, but me market those are kono go batsa bote ka gore tota to be honest, the market is saturated. But we have identified that problem, and now we are saying let's try to make sure that bana ba le bone ena di entrepreneur ba ka itshimolela whatever they would want to do. Yeah, experience ya 10 to 5 le 9 tsenya dingalo ka gore ke nna ke producer bana bone, but I think ke ka re bua ke re mokgware thata go heta nna mme tota nna ke dumela gore bana ba bangwe ba ba tswang gone ke go ba riane nyana hela bo ba tsena mo line ga ba ke ba nna ga dina dingalo thata gore o ba rute mo gongwe ya bo ile go leka go just to sieve bana ba ba leng teng. However, one of the things that we are thinking, Honorable Nkawana, tse ke batlang gore o to re thuse gore o re tataise mo go tsone, there are a lot of bana ba ile gore ga ba di resepe ba bangwe mme ba tshwere ditanka. The problem ke one madinyana, but we are thinking of doing what is called retooling. Re batla go ba retoola because ba bangwe ta industry ntse re go shotanyana senane go shotanya. So we are saying bone bana ba, let's retool them so that they can be industry relevant. Mathata ke eng ke gore kana ha ke ba retoolana, I need some money. So ke dumela gore e tara ha ke ta ka committee of supply le tata le nthebolela madi a hetang go nga ke a kopang so that I can do some of these things. Ke a leboga mototegi. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Ra utlwa ka ha tona tlhalosang ka teng bogolo jang gona gore kana nong go movile from the brigades to ka ha go ntseng ka teng gompieko mme motho o ka botsang gore ka TVET and all that mme motho o ka botsa gore
gone me ka nako ya di-brigade ne le thuto ka diatla kore go dira ka diatla mo ne go tswa di-artisans tse di kgona go dira bo bricklaying bo carpentry bo eng gompieko ka ha re tsang re movietseng ka teng go kgakala go le kana kang le go ntsha bana ba ba ka go dirang bone bo bricklaying bo carpentry e le di-artisans ra kgakala go le kana kang le ka ha ne Reverend Risbeck ena na ka ntse ka teng. Minister. Mr. Speaker, ke dumela gore go botlhokwa thata gore gongwe ke tlhalosetse palamente gore rona re developile sengwe se e leng gore re batla gore ngwana ha choose pathway ya gore nna ke bricklayer a ba tsamagela ka bricklaying ebe nna o kare ke motho o ka nna le diploma tsa bricklaying degree tsa bricklaying re bitsa re re national qualification framework. So we are saying with the national qualification framework ga re batle gore ngwana ba re no because gore ke nne le diploma ke tshwanetse ke process ka go mainstream ga re batle sone sengwe sone se re batla gore ngwana ba re ke motho wa bricklaying ga ke le motho wa bricklaying re simolosa ka level 1 up to level 10 level 10 ya bo le PhD bo level 3 yana bo technician bo level 6 yana bo degree ke gone mo re le kang go dira. So there is no problem, honorable member, in terms of kotota ha ile gore ngwana o batla gore ena ba tsamaya ka pathway ya plumbing ya bricklaying. There is no problem. Pathway ya go etana ntse tswala ya in terms of the levels. Ta bori bitsa la gore o mo level 6 o mo level 8 o mo level 10 jalo hela because otherwise ha re ka to gara ire ya ka gongwe bogologolo ile gore bana ba crosses ka go mainstream so that o kana le diploma o kana le degree ha go itela re ba tsenya dingala. I was giving an example maloba ya ngwana yo leng gore ke ne ke ile go sekolong sengwe e le gore tota ene o ikitsela only swimming ha le tsena go classeng go apara but ha le tsena go swimming inna the best mo swimming. So bana ba bantseng jalo we don't want to say re disturb a pathway ya bone ka gore a ba re because ke batla go nna le diploma nyana kana le degree ke crosses ka go the main thing. So ra re a re tsameng ka NCQF gore a tsamela ka level ya go itela nna le level ya na mo go. As I'm talking to you, ngwana wa teng ibile wa go tshameka wa swimming ko di international me hela mo tseng mo classing go nna go ntsho ha bonela ha ile se o ikitsela yone swimming he ke a leboga Mr. Speaker. Honorable members na kwa lona ya dipotso ile jaanong let's go to the appropriation clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026. Bill number 1 of 2026. Second reading. Resume debate. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Pule. De ke simolle ka ho ikokobetsa mo wena mongame ka ho dumedisa ke be ke dumedise le maloko a ntlo ena mo bekeng e hitilang ke gakola sentene le la bone motlotlegi o na kopa bana re moso ana gore ka ntata dikgang tse na di tshotse a motlele ka bosupi e re ka mantaga a monela ke tsura ona raela gone gore e tla be le ko ofising ya go kana o tla borola mo parlamente ya ne ke re gongwe ela re praise gore o tsamaya ka bosupi bo Mr. Speaker. Ke a leboga. Honorable Leader of the House, over Standing Order 58.7. Honorable members, I had made a ruling ka khanyaga Honorable Moswane gore atise bosupi ko office. Ya bosupi bo ha lo re bo gorogile a bo ise bote ha go nna ha ise ke bo bone ya kana ne ile re ke bo sekaseke ke bone gore a bo tsamaelana le sena a se bua kana bo thaela khakala bo thaela e be lo re ke ka tsa tshwetso ya na ise bote ga bo ise bote mme bile ke na le lekwalo la ga ona re bolo Moswane le le supang gore o ka re ha yo bikela yo tela e bike yo the o tabale mo di phuthegong tsa puso jaanong me a gore kganele gore
re ka tseela kgantshwetso gore a o teng ka naga gae tswetswe honorable Pule a re tlogele le ho honorable members go lebega e le gore le 50 le setse le buisitse budget le setse le debate le ka nna 50 jaanong wa bo 50 e bong honorable Butale o kwadile gore ga ne a nna teng gompieno ka mabaka a ke ya tlhalogantseng ke a utlwisisitse jaanong ga ka nna like a latswiwa ke thware a ithela re santse re tsweletse gore a gore o tabana le 18 minutes wa go le 13 seconds mme the reason why I say that, honorable members, is that we anticipate this debate to end tomorrow morning. Morning or afternoon? Hey, afternoon. I get a break at 1, from 9 to 1. Then the Minister of Finance will respond that afternoon. Hey, I agree with my honorable members who are coming to the Pakiala 9. Ega 9. Or 8. Honorable members, the question is that the Appropriation 2026-2027, Bill 2026, Bill number 1 of 2026 be read a second time. Honorable members, the debate on this bill is resuming. And as I've indicated on the House agenda last week, Thursday, the 19th February 2026, Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏 Minister of International Affairs and Cooperation, member for 𝗕𝙗𝙗 Central, was on the floor debating and is left with 18 minutes, 13 seconds. I've indicated that he's not here, so the floor is open. Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗏𝗡𝗚 Mr. Speaker, gore ke bone sebaka sa go tla go buisa budget. Pele ke batla go akgola dikolo tsa kgaolo a metse di rileng mo ntela jo ga kgamatsang. Sekolo sa Mape primary se iteile 100%. Sa sala morago ke se sengwe sa Mape se bidiwa Mopane ka 83%. So go ra re la mathata a le kalo go a supala gore ha le gale dikolo tse dingwe di a iteka. Me sengwe se le ke batla go eta ka sone ba gaetso e rile ga re simolola Honorable Lou a re kopa go rema ka dinao re tse thapelo re go pole ba ile gore tota ba rotene re dumana gore ka ntata ya seemo sa botsogo re lategetswe ke matshelo mme o na a dira sengwe se nne ke sa sologela gore ba ka o lengwe ka kwa ba ka segana ke la bona batho ba gana thapelo a lo tantse go batho ba bosula e ba gana thapelo ba gana go ema ka dinao gore ga ra simolla sente hela mo ka re simotseng ka teng ke ra la ke sa go rate Honorable 𝗍𝙗 Mohasa ha o re emela re rapela nyang ka itse nka rapela ela la ke jo rongwe thapelo a go e kana ya go se me ba gaetso go na le dilo di se ka tse ke batla gore re diele thoko ma pele budget speech ya ga His Honor the Vice President. Ha sa le ke tsala ke nna kana ga ise ke bone budget speech ya tumelang 4 hours. Me ka seko ya me ke le mogile gore His Honor the Vice President ona combine di speech se pedi. Ha o mo reditse sente. Ene le sona le budget speech. Le motivation go sila batho maikuto ka tsela e ntseng jalo. So tota o tsere nako unnecessary. I think he can do better. 1.5 hours should be sufficient. Ke tsa gore le mmolele jalo gore nya ga go a siama.
mme gape ne le la ntlha ke bona budget speech e nna president a le teng 6 cabinet ministers ba seyo e ne le la ntlha ke gore a ke itse gore go raya eng gone mo kana ke lack of discipline on the part of bakaoleng ba cabinet kana ne ba romile ko e leng gore tota ke thomo e leng gore tota hela ke a le sole bophelo ga ke itse ka gore budget le sona solelo ka gore rothe be re la ka gore ke melaetsa ya bothokwa mme ba gaetso ke batla go tsena mo goreng ke kgwebangwe dikgaba ba buileng ba buile ba le bantsi a re ke ra kgona go ba kgwa dikgaba ke ra bakaoleng ba UDC mme ba ile gore a ke ra luma ka gore ga la bua sepe se bothokwa gore a hela gore nako ga eyo ba nne ba bua ka bothokolosi le matswai bona a se ba re ka batsang ra re ka arabela dikgang tsa bone honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 ka gore ke ena a simolotseng o simolotse ka gore a ba re o kopa lu gore o ka ba ntshitse budget ya kganetso kana BCP a ra tautona wa BCP mme a bua jana e le tautona ya BPF karabo ke tsa gore e mo go ene ke mo ka ba ikarabile gore mathata a go ke eng a sa ka tisa an alternative budget. Otherwise, o ka ba buditse ba UDC ka re ba sa le ba tsena ka 2014 gore kante ke eng ba sa tisi alternative budget ba ka ba mo ile karabo o ka ba sa ka ata gore diela nako ka dikgang tse dintseng jang ora o tsere na tsore bothata a le ka go tlhalosa kgang ya gore ga ra le sole tsa sepe ga ra ikgolega ene buile ke tautona re ga ra ikgolega a le ka go e tlhalosa mme pala ora o keija o buile sente a re tsamao e go bala kana o botse ka promissory estoppel se khwasa di agente o botse president advocate o ta go e tlhalosetsa gore ha o soleditse motho selo ja ka ne le campaign le solo etsa batswana ka maitamo batswana ba le thopa ka kutiso ya gore la go a diragatsa gone mo ke tumala ke yone go teng promissory estoppel so ke o tsantse gore o ithute tsone tseo re motshego ene tota the least we talk about his tantrums the better. So re ke ra gore ke bue tsone tseo mme ba gaetso se go se batang gore ke se supe nyame ke hete ka honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 ene tota o buile sengwa o thasitse kgang engwe ene le gore wa itatola ene rile ga mogoragonyana hala a le ka gore a re bone ba le puso ya UDC ga ba ke ba arabela dikgang tsa UDC mme la eme gone ga a bua a re tsone di NDP 12 tse le mananeo a puso a thothelediwa ke maitamo a UDC kgang e thapile ke tsa gore ga ka thola boela kgang ya gore e re mmotsa ka maitamo a UDC le ditsholetso a ba di itatola ke mo lebogela sone se mme ba gaetso ke batla ke ta ka gore ke supe gore the BCP shall hold the UDC accountable so sone re tlo se dira gore re le gakolole maitamo le maikano ha le solo ditse batho ma 4000 e be le sa diragatse ya ke re bona gore o ka re la le simolla go a itatola go boela morago ma 4000 ka rutile tautona ka buang ka teng re tana re le gakolla go le tswantse le diragatse maitamo ha le soletsa batho go leta ira ditiro le mo 450,000 to 500,000 re dira re le gakolla gore nya ba gaetso kana le soleditse batho ditiro di tale ke ra gore se re tswantse gore le se solohele mo go rona mme se se leng teng ke sone selelo sa lona sa gore le itetse mathata le ja boswa ba gaetso le ta tshwana ke go itse gore la go ja boswa ja tse di siameng le tse di sa siamang jaanong le itatola tse di siameng tse le dijang le diakola nya o italla le go ga mothaka bile le itumetse a ke re le ja boswa ja 1.3 million wa furniture le ja boswa ja dikoloi tsa 60 million tsa ga tautona le bile le tlile go ja boswa ja di-helicoptera tsa 1 billion pula jo boswa jo la go itumella ebile le batla go tsala ha tsela batawana la tsela nga milende le lone la le itumella
So le jabos. So jo monate la bu itumela jo bu sura ja aka ke ganna lo ba gaetso. Tswelela hela la ko le boswa jo te aka le bo ko la ba kauli. Let me go to some positive aspects of the budget. Tse le gore na ke lemogile. Na ke itumeletse gore jana ha sa le re tsena mo parlamenteng. Ha gona supplementary budgets. Kana supplementary budget, the ministries were blackmailing MPs. Gore batao ba sa tsenye budget ya gore ba kolota ba direla puso. Kana ba kolota ba sole ka twaile. Ha ba tsenye mo budget e. Go tswa ba ta ba kiba mo parlamente ba ba supplementary budget. Ba itse gore ga re ka kera e gana. Go mone le blackmail ke itumela gore gompieno ebe seo. Re bone 1.85 billion go to kwa maintenance dikolo di patela ditsela and so forth. And ke ratile gape gore it has been reinforced elo tetswe ha kwa tsa sepe mo teng. Mene ke re ga re itse ka gore ha ne mothusa tona tautona a re boleletse gore mme gone madi o tha le gore a ba akanya tse di senyegileng e ka nna bokae. Nka bo re kgona go lemoga gore mme gone madi a manyenyane kana a mantsi. Mme la gone ke soloela gore madi ke a ra bona ring-fenced. So ke soloela go ditsela tsa rona tse le gore di maswe tsa kgaolo ya me. Tsela e tshwana tsa kgaolo e ke emetse. Tse di tshwanang tsa Pilikwe Maape. Tse di tshwanang tsa Ramokgoname mo Kobeng. Tse le gore ga pula ena ga di tsamaege. Ke tsa gore sengwe se tla tswa mo teng. Se sengwe gape ke gore go na le madi a road levy. Ba gaetso madi a road levy must be ring-fenced, Lord. A tshwanetse gore a lotelwe. Because ha na ka lotelwa re ka bo re itse gore ditsela re ka bo re sa le tata ka re ka bo re itse gore na le madi a road levy a tshwanetse gore a ba ka ditsela tsa rona. So ke sone se le gore ke a se lebogela. Go na le kganya centralized GPOs. Ke tsa gore nka wana o e buile sente gore ke le maole le nthapedi mme nka bo le lebile dintsha tsote. Go na le kganya nne re soloditse gore le ta hokotsa mesepele sa tokahali. Ke batla go gwetha the vice president gore ha araba a re bolelle gore mo go hokotse mesepele e sa tokahali o saifile bokae ka gore ko di GPO re bone gore o saifile bokae. Re batla re itse gore mo o saifile bokae ka gore ke bone maloba Dr. Modise a le ko Ethiopia a ke re ke a lebella gore o ile o dira eng. Ke sa kgone go bona ke bona dinepe hela a itsere le di ministera tsa pele bo Professor Silatlou le mme 𝗕𝗶𝗹𝗹 a ke bone dinepe hela a tswa gone. So ke tsa gore gone mo re tswatse ka bo re go boleletswe Mr. Speaker. Me ngwe ke a sola gore sola ya no re tsamaela ko sole le yone ke kgang e siameng thata. Ba gaetso madi ga nke a nna a nke a lekana. Kgang ya gore madi ga ayo a gona sepe budget ke ya supa gore madi a teng. Kgang ke gore madi la go a dirisa jang. Ka gore 2026 le soletse gore 77 billion ke madi a soletsweng. Le soletse go spenda ya no madi a mantsi a hetang madi a la soletse. Ke gona ile bothata bo teng gone ho. Jaanong ke tata ka gore ke gakolole gore mme gone re ka go kotsa jang go dirisa madi ka la dirisang ka teng ba kaoleng. List ya me telele me ke tale ka gore ke remelle mo tse di se kae. His Honor the Vice President na a re soletse gore o ta introduce a budget tracking gore re kgone go bona gore madi a dirisiwa jang. Yone ke batla gore a araba a bue gore e tsamaya kae ka gore ke yone e botlhokwa e re ka supetsa gore madi a dirisiwa jang tsatsi le letsatsi. We must audit the DIS. The DIS is porous. Ke gone ko madi a tswang teng. Thiba le roba la DIS le tabo le berekile. Strictly enforce unnecessary travels, including those of the president. Bagaitso. Haka ke president kona le kona o tsama private visit, kante lo tsama another private visit. Nya bagaitso. Hokotsang di kantse di ntseng jalo. Reduce the size of cabinet. 28 cabinet ministers.
nya ba gaetso population ya less than 3 million nya ntshang ba ka o lengwe the assistant minister ha ke se re ke a go jala setsa honorable motsamai mme gona hela nya ba gaetso a ko le ntshiweng a gona sepehela se le se dira se se kaloka. We must adopt a means test for social protection. Na ke sa le ke dumela mo goreng ha ke ka re ke tsa pension ko university ke be ke yaanong e be ke tsengwa gape mo old age pension ra itse yena ga maseretse kgapa o ta ba tsa pension ya BDF o tsa 80% ya salary go tswa ba tsengwa gape a tsa old age pension nya ba gaetso ha ile go ile tswela le yana mongwe le moahi wa old age pension a disability allowance le one hiwe ba na le bogole bothi gore go ne fe ha ke DBS nya ba gaetso ka DBS nya DBS ya wa ba gaetso procedure ha se re ka tsela re freeze the clock. Honorable Dr. Ghotwa, there is a point of procedure by Honorable Lesedi. nya ma ke go dumedise Mr. Speaker ke go leboga nya ne ke re gongwe honorable member ha debate a ele thoko gore ha dirisa maina ba song hano kana ba kita ba khona go ikarabela e re ntswela ke thaloganya gore na ile tsa go ha se kai me go ngwa tswe pele mo go khama ke a leboga se Yeah, me tule. Tota, I think the import of his argument is on double dipping, and I think in a high example tota o simolotse ka ene, so I'm not inclined to believe that there is any ill will or malafide. Honorable Dr. Ghotwa. Okay, ke a leboga ka corruption ba gaetso go setse go supaetse gore go na le di minister a dingwe kana bangwe ba golo ba puso ba ile gore ba totomisi gore a tswantse re dumela gore even under this government corruption e teng e tswantse gore e lwantsiwe gape ba ja boswa ja one ja gore be le gore ga mongwe ka re wa totomisiwa a ba transfer so se tswantse se eme declaration of assets e tswantse gore tota hela e dirwe ha ke itse gore ke dumela gore bangwe ba matona goneko ba ka tswa ba isi ba declare di assets tsa bona ene ga go nna jalo gore re ta belela gore ba bata goreng go accumulate pele before ba ka declare so Yeah, Honorable Dr. Ghotwa. ha ya sia You are imputing, as far as I know, the law that you passed, and I think you were in this parliament, you were in the last parliament, does not have the disclosure clause. In fact, the very act of disclosing can attract a penalty. And so I don't know how you would know that some ministers have not declared. Jano, o bua go ya kitse ra ile pelaelo me honorable, don't impute improper motive. Don't impute improper motive. Ke na le pelaelo Mr. Speaker gore go ka tswa go ntse jalo me ga re tsena mo di priority ba gaetso priority tsa rona dilo tse re gore di a re tshwenya gompieno kana ke foot and mouth le tsa botsogo tota ke tsone tse le gore nna ke bona gore ke tsone tse le gore di re eme pele tse le re tshwantse re diele thoko jaanong ga go ta mo go tsa botsogo ba gaetso ke na le dikakanyo tsa gore go tshwantse gore go dire jang mo go tsa botsogo mme ke akanya gore santa CMS e tshwantse re ikemele CMS e tshwantse re ikemele sa bobedi re tshwantse re sale morago Botswana National ya ele gore ke tsamaiso ele gore strategy se ele gore ke sone se go rekwang melemo ka sone sa 2023-2028 ke sone strategy sa value chain for medical commodities Botswana National Value Chain Strategy for Medical Commodities 2023-2028 na ke tsa re ka sala morago ba ka ulengwe re tabo re dirile se tshwanetse so ke tsone di khantse ne ke re ka in terms of health ke bua jalo ya ka Vladimir Lina na kila bua gore what has to be done in terms of foot and mouth ba gaetso foot and mouth re tshwanetse
re tshwanetse e be le gore re ka bo re sekasekile dikgang tse dingwe godimo ga tse re di itseng ko re kgang ya mass slaughter ya go bolaya dikgomo ka rate ene di bolang ka yone re tshwanetse re ele thoko thata kgang ya consultation ko borolong ko e le gore go tsere terata e be e le gore teratela noka e le gore batho ba e dirisa tota ne go tshwanetse gore go nne le gone gore nka bo go nnile le morero kgang ya bobedi ka compensation ya 700 ga se e leng gore re tshwanetse gore re ka bo re santse re e dirisa mo nakong ya gompieno mme ga ke tsamaela ko bokhutong ke batla gore ke supe gore go na le dikgang tse e le gore ke batla gore ke hete ka tsone ye nngwe ke e le gore go nne le phetogo ya puso mme a gona sepe se se fetogileng mme kganye e dirwa ke gore o kgona go lemoga gore le ene tautona wa dumela gore tota puso ya gagwe e tshwaragane le ya BDP ka gore ga nka quota sa se buileng a re ga re puso ya Botswana National Front hela re puso ya Botswana Democratic Party re busa le bone ke batho ba rona re ba eteletse pele kganye e supa gore e re ntswa batho ba bua gore Botswana Congress Party ke yone e le gore e dirisanya le BDP mme ano go thamaletse ebile go papametse ebile tautona o buile gore bone ba le UDC ba dirisanya le Botswana Democratic Party a je ke UDC ke sona se o ka se bua mme ba gaetso ke batla go etsa kere go na le Batswana ba ile gore ba dira ditiro tse le re tshwantse re di lemoge e be re di rotloetse bona Motswana wa Maloba a baakanya pothole mo tseleng a thuswa ke ba bangwe ba le ka go baakanya pothole eo re tshwantse re lemoge Batswana ba ntseng ya ko kgaolo e ke emetseng go na le mephato e leng gore e ithaopetse go sireletsa barui gore ba lwantshe bogodu ba dikgomo Maloba ne re bona kongane batho ba ithaopela ke dumela ke kongane ba ithaopela go dira go baakanya ditafole tsa bana ba sekolo Kongame Junior Secondary School jaanong dikgang tse ke tsone tse e le tshwanetse re di rotloetse ko kgaolo e ke emetseng Maloba ke itsetse mogoko ko Mokobeng Junior a thusana le ba ba ithaopileng ba ithaopetse go baakanya ditilo tsa bana gore ba di nya e se ditilo malao a bana ba ba bodang dikgang tse ba gaetso ke dikgang tse e le gore re tshwanetse re di rotloetse re le setšhaba re be re lemoge ba di dirang ko Food and Mouth ra utlwa gore Batswana ba ithaopetse gore ba baakanya diterata jaanong dikgang tse ke tsone tse e le gore re tshwanetse re di rotloetse re le setšhaba be re a re ka dira jalo nna ke tsaya gore re tabo re tsweletse ka tsela e le gore e botlhokwa thata ya bohelo e tona e le gore tshwanetse gore ke bue ke gore the legitimacy of the UDC is under question Maloba re dumela o buile gone ga gore e rile a etetse tautona morago ga dithopa ile o mo dumedisa tautona mmoleletse gore dithopo tse UDC ka bo e sa di wina ga nne e se DIS tautona ga ise a te go itatola kgang ye mme ga no tautona ga itatole gore re ka nnete UDC ka tsela nngwe e utsweditswe dithopo ke DIS ebile re dumela gore ba dithopo tse ditang le baka la gore be ba sa kobe order ona go tswang Mr. Speaker sir ona go tswang kana no se buang ke a ke dumalano se ka tsamaelana le penal code kana ha o bua yalo ya no bua ka treason ha ke tsora a ya no ha o thalosa gore the ruling party utsweditswe dithopo it's a very serious allegation. Yeah, it's a very, very serious allegation that you'll have to substantiate. But because you are saying
You are referring to a matter that was said at Warne Buakokai. Se honorable Hobuchang, can I kiss on second nanger, the cancel the twang, let's say twang katwene conte. Alakascala di substantiate the house, let's call the bua. You are raising a very serious allegation. And that serious allegation to subvert the electoral process and also implicating the president in affirming that is very serious. So you'll need to withdraw that on our statement. That's how. Mr. Speaker, I think 𝙁𝙘𝗫𝗏 𝗕𝙗𝗪 so sibua. Tota go ta go ra gore jaanong kgololesego ya rona ya go debate re putulogile mo parlamenteng o batla gore e tsela. Se ke batlang go se bua ke gore kgang e builwe mo parlamenteng e builwe it's in the public domain. President wa On a point of order. Me ga a itatola. Jaanong ha sa itatola. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Can I have made a ruling? How can you at the parliament thing? The ruling party, you said it's DIS. And go even further and implicate the president in having affirmed that without adducing any evidence whatsoever. Banking on hearsay. I will not allow that. You will have to withdraw that statement. I'm not attempting to interfere with your freedom of expression. But to say that a statement of fact, we can't allow that, Honorable Dr. Hobuchang. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Yeah, thank you. Mr. Speaker, I cannot believe the leader of the opposition, the official opposition, Ababu Apuo, Yaibuiling, Mose Chavi, Semoredite, Oboriti, here say, we are talking of the leader of the opposition, the leader of the official. Point of order, Mr. Speaker. So you cannot say, Sasi Buile, President. President Elena Kila Buagore. Point of order. Hang on. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. No, I was just conferring with the PC on the ruling. Honorable Hobuchang, kana khanye ga matswaka bele thamaletse he. A ke wa utlwa leader of opposition a rona bua le tautona. Kana ke sone so benkile mo go sone. Ya no, that's hearsay. A o ka twa ta ka hearsay and draw an inference ya gore basing on mahokwana bua ke leader of opposition a rena utlwa mo go tautona. The ruling party DIS. The gravity of the allegation that you are making is very serious. It's very serious, and I'm inclined to believe that it would be treasonous. Not on Dr. Hobuchang, but on whoever would have done that. And so we can't just throw those allegations widely like that. So that is why I'm saying you will have to withdraw unless you bring me evidence.
on evidence ya thing. I don't know what you would have done, Kai, Honorable Dr. Obucho. So, serial because this obviously will be against our rules, Honorable Dr. Obucho. Apart from imputing improper motive on your colleagues, it's the gravity of the allegation is very serious. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, make Dr. Obucho. I've made a ruling. Mr. Speaker, ke ka go tota ke ta withdraw mme se ke batla go se bua ya la ke gore kanye ke dumana lo ene Mr. Speaker. It's a very very serious matter. Ho ke dumana lo ene. A ke tsore ke Mr. Speaker re le setšhaba o ka re tsa di kgantse mothofu. On a point of order, Mr. Speaker. I withdraw, Mr. Speaker. Thank you. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗡𝗗, member for Tokweng. Mr. Speaker, tla ke tse motsotso ke go leboge gore o bomphile sebaka gore ke buise parlamente. Mme Mr. Speaker, go tla be go ntshwanetse gore pele ga ke tsena mo dikganyeng tsa me kana as a preface ke tse motsotso go ka leboga thata go congratulate ba sekole sa Matlala se e leng gore mo dikoleng tsotlhe mo Botswana se nile number 18 mme ba itekile thata ga re compare mo dingwageng tse e le gore di hitile ke tse sebaka se ke leboge mogokgo re ke filwe mothusi wa gagwe mma ba tsalelwang mme le sekole sa ko Tlokweng JSS le bone ke re ke ba rotloetse thata ke a itse gore ba bereka ka thata ba bereka ka natla le bone bogolo ya re tsela e sele ga mmogo le barutabana ba botlhe ba dikolo tsone tsa ko Tlokweng le sekole sa Botsalano Primary School se e leng gore le sone se itikile thata se phadile dikolo tsotlhe mo Tlokweng mogokgo mme Maotonyane ga mmogo le mothusi wa gagwe mme Dintle Timela mme be ke rotloetsa le ba go ba bangwe ba kgosi ba ba tlhoka National School go ne ke tsana teng ba Mafika Kgosi Primary School gore le bone ba iteke thata ke tlabe ke ba emenokeng thata mo ngwageng o ya ga ke ntse ke ba mo ngwageng o hitileng go mo ga mmogo barutabana botlhe hela ba kgaolo a Tlokweng go mo ke re ke ba rotloetse ra itse gore ba berekela mo diemo tse di thata tse e leng gore ke diemo tse e leng gore di fitlhela dintsi di le teng tsa boroko jwa bone tsa go tlhoka go dituelo tse di siameng tsa go nna ba ruta bana ga gongwe ditlase di le bo 40 bo 45 ko Matlala go na le diemo tse e leng gore le gompieno bana ba sempo ba rutela mo ditente le mo dipota cabining ke re ke ntwe e leng gore tla be re elwa hela thata mme ke tlhalose ke rialo ke re ke kope maitshwarelo mo go ba Tlokweng ke re ke a itse gore ba sologetse gore gongwe ke tlabe ke a go bua ka dikgang tse dintsi tse e leng gore di a ba ama thata dikgang tsa storm water drainage tse e leng gore di ko Tlokweng dikgang tsa di-sewer line tse e leng gore ke mathata ka ko Ramfudo ka ko Letlapeng jalo kgang ya primary school e leng gore e etla jalo le dikgang tse dintsintsi hela tse e leng gore ke dikgang tse e leng gore di ama di-internal roads mo motseng wa rona wa Tlokweng ke tlhalosa le gore ba reetse thata parlamente mo bekeng le mo beke e tlang ga re tla beano re tsena thata mo dintlheng tsa budgete mo go teng ke committee of supply go e leng gore tla be re a go ama dintlha thata tse e leng gore ke tsa botlhokwa ba ntetlegela gompieno ke tsene mo dikganyeng tse e leng gore ke di-principles tsa budgete go bona gore re ka e tsamaya ka tselentseng jang mme Mr. Speaker ntetle gore ke re ke tlhalose gore tota ga re le mo ntlong ye Mr. Speaker ba tsona ba re reeditse tota ebile rona bogolo jang ba re thutuga mo sepolotikeng rona bo Honorable Kelebeng bo Honorable Kaiser bo Honorable Furniture ra be re lebile mo bagolong ya ka ba re ruta mo parlamenteng jana gore tota mme ditsamaiso tsa parlamente di tsamaya ka tselentseng jang ga gongwe ga re le ha re bua dikgang tse e leng gore ga se dikgang tse e leng gore ke boammaaruri kana ga gongwe re kgobera Batswana maikutlo go mo ga go a siamela Batswana kgatele ba re nyatsa le ga re le mo dintshong re le mo manyalong ga ba sa tlo ba re tsaya tsia Mr. Speaker go batla re tsena mo parlamenteng re bua dikgang tse e leng gore ke dikgang tse e leng gore ke tsa boammaaruri ke ra gore le nna ke tlabe ke sa dire sentle Mr. Speaker gore ke be ke simolola ke bua gore kana furniture e go buiwang ka yone the leader of opposition o benefitile 1.2 million mo furniture yone e go buiwang ka yone yaanong bo ipotsa gore ke re sa go simolola ka ene ga ile gore re batla go nna the example ya gore gongwe re ka nna the ruling party the leader of opposition gompieno Batswana ba mo duelela 90% gompieno ya communication ya gago gore a o bua le ma BCP
a bua le ba maung kana o bua le bokae mme dikgang tse ga go batle re di bua mo parlamenteng go batla re focusa mo tse e leng gore batswana ba re di rometse mo parlamenteng. The leader of opposition ga a ka tlhagelwa ke bolwetse gone ya batswana ba mo isa kwa Aforika Borwa ya ka ne gongwe ke sa rate go bua ka balwetse ka gore ke dikgang tse le go ga ke batle gore di bue mo parlamenteng mme go batla dikgang tse e re ga ba bangwe ba ba leng ka kwa ba di bue le bone gore kana mme ga leader of opposition a kubugela ke bolwetse o isiwa kwa Aforika Borwa ka madi a e leng gore ke madi a bakgetho a batswana dikgang tse go batla re di bua. Leader of opposition ga a duele le ga e le thebe motlakase wa gagwe ko parlamente metsi a gago batswana ba mo duelela madi a seng kana ka sepe o tsamaya ka koloi e ntsho e leng gore o tshwana le gore le di-ministera mme dikgang tse ga go batle re di bua ka gore batswana ba tloga ba re bona ka tsela e sepe ga re ka calculate madi a e leng gore leader of opposition wa dirisitse gompieno Mr. Speaker leader of opposition o dirisitse bo 8 million go fofa a tsamaya mo mahatsheng mo ka business class a tsamaya di-trip Procedure, Mr. Speaker. mme ga go batle dikgang Procedure, Honorable Hikwama. Re tla Honorable bua Opposition batho ba Whip. maikutlo, go batla re focus Mr. mo Speaker. dikganyeng tse e leng gore di Anti-procedure. There is a point of procedure. Freeze the clock. Procedure, Mr. Speaker. Kana Honorable Sehokgo Ma microphone, Honorable Sehokgo. Honorable Sehokgo me o bua nkete gate go a utswa go utswelwa bangwe ga go a tshwala re go buiwe mo parlamenteng na ke tsaya gore ga se go ga ile gore ke tsamaiso ya puso ya UDC e bile e dumela mo go sone a ka ke ra itsa gore nkete go a utswa ga ile gore go a utswa I think a tlhalosetse setšhaba gore nya go a utswa ga go ka ga molao gore matona a dirwe tse ba di direlwang leader of the opposition a direlwa sa se direlwa go utswelwa ene a le nosi ga ile gore go utswelwa ene a le nosi ke dio tse le ka kera di letelela a ka kera letelela gore ga ile gore di ka tshosa ga di a tshwela go bua mo parlamente ga se dio tshwantse gore di letelela ga ile gore ke tsamaiso mme re fila gore ga ya siama a re bue e ba kangwe a ka kera re ga ra tshwanela go bua ka gore leader of opposition wa utswe re ka tshabaela ga ile gore wa utswelwa ke go utswa puso o dumela gore ya mo utswela ga dire se siame me Mr. Speaker na se ke batla go se bua ke gore ga gona se re sa tshwanela go se bua ga ile gore go direla jalo parliament leader of the opposition ga go a siamela le hatshile a re go bue hela mo parlamente yone re bue gore ga go a siama a re go ntshe e se gore ke bogodu e se ka ga buiwa gone ha Order, honorable members. Ke a ruta Honorable Opposition Whip. Nya kana se Honorable se go kwa se tlhalosang hela ka bokhutshwane ke gore gore sa se buang ke gone gore ka atekeng ka ke re ke gakolagala ka sekala ka ano ke batla go translateela ka Setswaneng mo te mo le ba zebangwe zwenyuma ka biga gore o le ka go bua sone se sa gore o ka re le gane le thata mo di katsong kana di benefits tsa ba ba ka mme yano ene ka buang ka teng ke gore tota mme why are we dwelling on the benefits ka gore yano le ene ha bone go ka siama gore yano a dwele mo go tsa leader of opposition. That's what he's saying. But to answer so si buang Honorable Hikwama, you are saying he's free to talk about that in parliament, which is correct. But me gona ka bo modile clarification ela mora gore nya go lesega o bue ka gore a gona space se go patikang gore o ska ba bua ka yona nya re tshosa batswana honorable ona se go tswela le debate re tshosa batswana honorable Hikwama ene o buang o sa tswa go gora go tswa go Finland le go China mme di khantse ha ka di bua 15 million go mpieno yo diriswang ke batswana. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Hikwama. Yeah. Mr. Speaker, no, I don't think it's an order, it's a procedure. O tshwanetse gore o khalemele monna ya bue bua maruri. Na ga se ke take Finland mo botshelong jo. Ha se ke take Finland. Ha se ke take Finland mo botshelong jo ame. Ha ile China ga gona thebe ya le hatshela Botswana e spendilwe mo go nna o tshwantse re a tlhalose jalo ha ile re batla o bua nnete ga gona enya o tule ona bo sego ga gona thebe ya Botswana e spendilwe mo go nna ona bo sego o re itse ona bo Hikwama
Sa se buang ke gore a re se ka mo pateletsa o buela sengwe le sengwe mo se ka mo pateletsa. sena boammaaruri ebile e se ka kgathiwa ke mike ha e se jalo mo tsele sone slot ka gore go lebe ha kgathiwa ke mike a sa thola a sa itse gore o emetseng mo bona mo a bua gore ke ile kwa ke spendile di 15 million tsa puselo tsa tshela Botswana ga a bue nnete ebile go supa gore ke moemedi yo sena boammaaruri le batho ba tlokwe ba tshwantse ba lemoga O tswetse honorable opposition whip. Ona bo sego o ska rumula ona o ikwama wa na o mo pateletsa kwa isikeng a iteng. o nna mo furniture-eng ya mahala e le gore wena Mr. Speaker mo duetse 1 million gore a nne mo furniture-eng e le mme ba ga itse ntse ke tsena mo dikganyeng tse e leng gore ke tla ka tsone gompieno mo prologong e leng gore ke e tshwere ga ke lebella mo di-principleng tse e leng gore ke di tshwere gompieno pele ga ke lebella budget ke lebella the nexus between the UDC manifesto and the budget document as a policy paper. Me be ke lebella gape gore is there interface between budget yone le dikeletso tsa Batswana le tsa batho ba tlokweng gore is there linkage between this budget le dikeletso tse leng gore ke tsa Batswana. Me mo godimo ga moo ke boa gape ke lebella gore mme this budget mme e mo pelong ya is it at the epicenter ya Botswana Economic Transformation Program and the National Development Plan 12 e leng gore Batswana ba re beile pele gore mme ga re lebella budget yone we cascade the National Development Plan down ka dingwaga ya ka re ntse re kgaogantse mme gape so sengwe se ke se lebellang Mr. Speaker mo prefacing ke lebella gape gore mme the Chancellor of the Exchequer mme o dirile mo go teng ke participatory budget mme o consultile Batswana gore ba tsenye se leng gore Batswana ba se batla ka sekgwa re go bitsa re ke participatory budget mme ka go dira yalo Mr. Speaker tse ke di balance ke a bona gore mme the Minister of Finance o tsotletse ke mo thikela bo gudi mo go tsone ga ke re ke monna yo e leng gore o molemo o ka se ka tlhoke molato kana ka se ka dire diphoso le ene ke motho ana male madi go na le diphoso e leng gore wa di dira tse e leng gore e tla re ga ke ntse ke ya ko tlase ke be ke ntse ke tsamaya le tsone mme ke re jaaka ne ke bua Mr. Speaker go batla re ga re lebella yone budget yone gape re bale re ka bokete re le mapalamente tsolo yalo ke gone gore re bale ditsamaiso tsotlhe tse e leng gore di teng di tsena tsotlhe tse e leng gore di teng mo budgeteng yone ke utlwa ditsala tsa me ba tlhalosa gore ba go tla ka molao e leng gore ba re ke Budget Act ga o bala paragraph 34 to 36 the Minister of Finance has demystified better gore go a go diragala ka tsela ntseng jang go a go dira gore the Public Finance Management Act re go e baakanya gore e tle re kgone go bona gore dikgantso tsotlhe tse e leng gore ne ba bua ka tsone ba tle ba kgone gore di tle di tsene mo teng yaanong go plagiarize ga gongwe go utlwa ke rete re kgobere Batswana maikutlo nna o ka re a go dirui sepe ga o lebella gone mo teng mo ke dikgantso e leng gore di teng mo budgeteng yone mme Mr. Speaker ke batla go tsena gape ka kganye nngwe e leng gore ga gongwe re kgobera Batswana maikutlo re bua ka the budget deficit as if ke dilo tse e leng gore di wrong ga di a siama Mr. Speaker me in my literature review ke tlo tsamaya ko moragonyana Mr. Speaker ke a go lebella the classical economy e ko moragonyana ya bo Adam Smith gore o na a tlhalosa jalo ka gone gore market di a go dira ka tsela ntseng jang ene argument ya gago ne le gore market di tlogele hela they will self correct mme mo godimo ga mo go ne ga tla le neoclassical economics ke dumela gore wa itse Mr. Speaker ya bo Milton Friedman yona a dumela ka o na bua ka the theory of money supply gore a madi a latlhelwe mo itsholeleng re tle re kgona go bona gore a ka dira ka tsela ntseng jang mme ko moragonyana in the Cold War go ne ga tla the British economist Professor John Maynard Keynes wa the Keynesian model of economics yo e leng gore o tlhalosa thata a demystify a dira illustration ya gore deficit e ka bereka ka tsela ntseng jang gore when the economy is on technical recess like now you have to stimulate the economy ka go injecta capital in the economy go bona gore e ka gola ka tsela ntseng jang o bua jalo ka kganyelo gore ke ya full employment the reason why the Minister of Finance are ba botlhe mapodisi ba ile gore ke bo special constable ba hirwe ba botlhe ke gone ya ka re movela go the full employment e leng gore Professor John Maynard Keynes o bua ka yone ga mokalong wa me o ke mo ratang thata Mmakgafela a bua ka gore ba ruta bana ba botlhe ba temporary o batla go batsa ba botlhe mo financial e tlang ke gone jaaka re bua ka full employment e leng gore e tla nna tele gore tona we tlhalositse ano deficit e Mr. Speaker
diriwa e le government intervention go bona gore how do we stimulate the economy go bidiwang go te ke expansionary fiscal and monetary policies tse leng gore re tla ka tsone re le party ya UDC ya nne ke batla gore ke tle ke kgone gore ke tlhalose yone kgannye gore deficit the era of balanced budget ke dilo tse leng gore ke dilo tsa maloba. Ever since the financial quagmire of 2007, mahatshe a otlhe a tsamaya mo di deficiting tsone tse go a go bona gore the government interventions di ka dira ka tsela ntseng jang. A model of a capitalist country e tshwana le United States of America e leng gore we know gore ke le hatshe le gore it's a capitalist country. Even after the financial quagmire of 2007-2008, ba heletse le gore after the Lehman Brothers scandal, ba heletse le gore go nna le government intervention from the US government. So asuso se leng gore se molato ga o lebella gompieno in contemporary economics. Mme mo godimo ga mo Mr. Speaker go na le kganye e buegang thata ya gore gongwe re tla feta threshold ya 40%. I have a report gompieno ya the Bretton Woods ya World Bank e tlhalosang ya le gore lehatshe la Botswana ga ba le lebile ba dira di forecast tsa lona e sontse re in 3 years e be re setse ngore atumetsa PFM Act ya rona gongwe re isa go 60% gore re tswelle re stimulate the economy. Se se tona ke gone gore batho ba go maung ba bone dikwele ba bone ditsela batho ba go motshudi batho ba go tswapong ba bone dio tseo mme ebile go na le equity and equitable distribution go sa gatelle hela mo go teng ke ba party ya UDC ba batla bonang sengwe deficit Mr. Speaker di kadimo tsone tse be re dirella le bone ba ileng gore ba teng ke ba kganetso gore ba go bodirwa ba bone sengwe ba go tsetsejo ba bone sengwe ba go phikwe ba bone sengwe bo renka wana jalo jalo ya no ke aka re dira jalo mme ga o lebella in comparative analysis you look at the country of India leng gore gompieno ditshekatsheko tsene di supa gompieno ya the World Economic Outlook e supa gore India the debt ratio to the GDP is at 58%, but the economic growth is at 88%. South Africa is at 78%, the debt ratio to the GDP. But how level the forecast year economic growth is about 2%. The United States of America, that 124% debt ratio to the GDP. Mukolo ya bona ya go tsama go 1.8%. Zambia ya itwela nentsele go 101%, me wetse go tlase go 87%. But the economic growth and focus is going to be 6%. The Gabu Mahatsa Mantinti, Hagidira Yone, research Yamaki prepare a response at the Lahumpier. Making a comparative analysis. Get Amahatsa, the first, the second, and the third world. Go get Talosa Wanogori. More in contemporary economics. More thing, La Hatseleta, Kolota Janja. How do a correlation on economic growth? How so selling for a simulato? The contemporary modern economist. Ba bua ka tsone di kgantsone tse ya ka o bona le bona ba Bretton Woods ba re hile gore re ka tswella pele. Me Mr. Speaker se ke se kopang ja ka ne ke tlhalosa gore ga se gore tsotlhe ke tse leng gore di siame ke go kopa jalo the Minister of Finance gore ka gore ke a bona gore re dirile that 2.5% e leng gore ke ya tax ke be ke ya go tlhalosa botoka ke di tlhalosa tsotlhe the regressive taxation progressive taxation le proportional taxation ya no ga ke na nako Mr. Speaker me se ke se kopang ke gone gore it's high time re introduce mo go teng ke broad automotive indexing e leng gore ya dirwa ko USA e dirwa ko Scandinavian countries e dirwa le ko Canada gore re lebelle the inflation and deflationary factors ga re oketsa tax kana re fokotsa tax ga le gore inflation I know gore the medium term objective range ya rona it's ama go 3 to 6%. Maybe the hangwe ga re nka re ya upper bound thata kana re ya lower bound thata me re tshwantse gore re take increase and decrease of the tax mo koketsong yone ya inflation gore se ka ra tax a hela me go mo ke dumela gore le bone ba bereki ba rona ba di union ba tla itumela gore dio tse le tsone ga re di lebella re se ka ra lebella mo tax le tsone di salary tsa bone e be di tsama in concordance le the inflationary and deflationary rate dio tseo di avoid mo ka sekgwa sa itsholelo mo go bidiwang go take the bracket creep ke gone go mo le gore le ka re tebere le ka go avoid keletso ya me ke gone gore re go tsamaela gono re tsamaele gono ko me mo godimo ga mo Mr. Speaker ke kope tota gore it's high time reintroduce gape mo go teng ke employment bureau mo di kgaolong tsotlhe gore ya ka re tla be re pushetsa to the full employment the Minister of Finance a buang ka ona ya 500,000 jobs mo di kgaolong tsa rona re kgona go bona gore re ka dira ka tsela ntseng jang gore banana ba botlhe bana ba bogologolo bana ba le mo di internship le ba mo di internship gompieno re tswe ka a structured
way ya go bona gore re ka ba absorba ka tsela e ntseng jang ka bonako e le a way of social safety net re movela go yone 500,000 jobs tsone tseo tsa 2030 ke sone se ke se kopa mme mo godimo ga moo ke a bona gore this too much fiscal prudence and fiscal discipline e leng gore the minister o bua ka yone mo budgeteng yone ya kana ke bua mo page 32 to 36 mme keletso ya me ke gone gore tota is high time re dira mo go teng ke fiscal decentralization kana ke fiscal devolution na ke dumela gore madi a rena lone a itsholelo bogolo yang a bo di-pension fund jalo e re ga re wela ko tlase re letlelele di-council gore le tsone di itshwarelele madi a bone a di-pension it's high time re le ka go devolver the centralization ya di-taxes tsa rona so that di tle di kgone gore di ye go bereka ko botlokong tsone di-taxes tsone tseo di ye go bereka ko bo mogodisane di ye go bereka ko bo shosho e le injection to the fiscus mme e le madi a leng gore a tla a boa gore ya ka re bona honorable Khan ga o heta ko Klerksdorp bona go teke matlosane municipality mall e leng gore e dirilwe ka tsone di-pension tsa batho ba bo masepala gonoko so I'll come with a law Mr. Speaker ka gore thotloetse ke gone gore batswana ba sologela gore re tle ka melao I'll come with a law e buang ka gone gore it's high time re devolver re bona gore re ka thuba our pension fund e leng gore e bloated gompieno mmebile ga re kgone gore re dire sepe na I believe in domestic funding honorable Pule as much as we talk more of foreign direct investment, there's so much domestic money. I don't know re ka utilize ka tseleng ya gore banana ba kwa Mampotlo, banana ba ko Nkaikela, banana ba ko Ditshwege, banana ba ko Sefoke, banana ba ko Masetleng, banana ba ko Solokwana. Ba go bona gore ba ka bona ditiro ka tseleng jang. Mme ke yone kganyene ke re ke eletsa gore re tle re kgone gore re go tla ka yone. Go bokete gore e re ga re tswa gompieno na so se leng gore ga ke wetsa ka sone Mr. Speaker honorable the president of this country re Gideon Bok o na le diphoso tsa gago le ene ke motho wa nama le madu a le diphoso tsa gago mme so se leng gore ke a se mo ratela Mr. Speaker is the unity e leng gore o na batla go tla ka yone wa dira ga ke compare Mr. Speaker ke compare jalo the apartheid struggle the segregation in South Africa ka 1994 gore Nelson Mandela o na batla gore o ka kopanya tšhaba tsotlhe tsa South Africa ene ke sone so se leng gore comrade president Duma Gideon Bok tlhala a ntlhomola pelo ga a bua ka unity ya batswana gore tota ga ke eletse gore ko re ana ba bangwe ga ba mo quote as if are o rula le BDP tota ene o batla gore batswana e nne so se le sengwe e se ka nna o ka re o tlopola hela ko UDC ya kana a tlopola ko BCP Maloba a ira mongwe wa bone ambassador o ra gore go kopanwe e nne so se le sengwe hela e se ka nna o ka re ke party ya UDC go nna le unity tota tautona boko wa itse ke Mr. Speaker ba UDC ba ta intshwarela and I'll say this out you know in our caucus the corporate president o na rile no a re go tsa even a BCP member e go nna deputy speaker o caucuseng ya rona wa bona maybe I can say it because the president said it even after parliament ha re tswa mo re sono go ikanisiwa re nna keletso ya ma bua in media keletso ya me ke gore mo BCP e go nna deputy speaker ka gore nna re o eletsa gore batswana ka gore we've been brutalized for the past 58 years a re beele diphapang ko thoko re kopane re nne so se le sengwe Clarification. BCP ka nna deputy speaker ga gore sepe Clarification. a le ka go kopanya batswana ya no bone ba batla go e ba as if a re busa le Dom Kraga Clarification. ba Dom Kraga le bone ke batswana ma BCP ke batswana ma BPF ke batswana comrade Duma Boko a re no batla go tsa go gotlhe a lebile mo re go bitsa re ke wa go itse Mr. Speaker re tsene sekolo re tlhokomba dikolo go bidwa go te ke meritocracy gore a ska hela le gore o tsa hela ka gore batho ke bo comrade a tse ka kitso gore ga le ga ile gore comrade Nkawana kana comrade Kaiser o na le boitsana re mo tse re mo dire ministera wa sports kana wa energy ke sa comrade president a buang ka sone ya no go bohelong ba gaetso re tshwantse gore re kopane re nne so se le sengwe batswana ba re tlhophile ga re le 69 Mr. Speaker ga ra tshwanno go bera batswana maikutlo re tshwantse gore re tlega ka melao re kopane re nne so se le sengwe banana ba le ha tsela botswana ba ntlhomola pelo ga bana ditiro ga bana eng ba beile tshepo ya bone mo go rona gore go tswa ka megopolo e leng gore e tla gona gore e fatlhe diphatla tsa mebereko mapodisi a kwa etsho
ko Tlokweng ga bana boroko go thelele ba solofela gore re tswa ka megopolo ya go bona gore madia re kopane re sa ikgaoganya ka mebala a dikereke gore re ka kgaoganya ka tsela e ntseng jang barutabana ba me ko Matlala ko ba Tlokwa National School ba shota boroko Batswana ba soletse dikgang tse re di bue e seng go tla mo parliament re tla go sensationalize Batswana re ba kgobera maikutlo. Mr. Speaker, it's high time na mo di-standing order ke a go tla ka kgang ya gore tota re tsena mo parlamenteng we have to be serious. Re se ka ra tla ga motho a batla a go asolwa ke ene sa bo ijeke e kgang tsa ko ka e tsone dilo tseo ga re ko dipipiri we are serious here go ga re mo parlamenteng tshwanetse gore re tseye parlamente ka tlhwagalo Mr. Speaker re bue dikgang tsa go bona gore budget re ka e dira ka tsela ntseng ya gore Batswana ba tla ba kgone go bona bo molemo batho ba Tlokweng ba itumele ba se ka ba hela le gore ba tsenwa ke tsebetsebe mme ka go rialo Mr. Speaker ke ne ke kopa jalo ba ka ulong ke re ke amogela the budget speech yone ra gore re amogela e tsamaye go berekela Batswana e go berekela Marakadu ko kgaolong ya rona ya Tlokweng ke a submita Mr. Speaker. Thank you. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Nono Kafela Mokoka. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Gate ke dumedise le ko gae ko Gauteng East. Ga bo motho go 𝗕𝗶𝗹𝗹 a buti teng ha re mmogo wa itse gore re gata mmogo. Jaanong ke ne ke re simolole ka go baakanya dintlhanyana dingwe tse di hatlhang ga re ka di tlogela hela di buile mo ntlong e tla ne e ka re ke boammaaruri. Nna ke tlo go bua gore ga go na le mongwe ga ke bitse ope ka leina ga go na le mongwe o ipelaetsang gore ga ra tsa puso ka ga mokgweng a re tlhamalele hela a re botse gore bo comrade le dirile jang gongwe ke go hese ka ihela gore we are a result of the padlock revolution. We thought intelligently so gore go netehatsa gore di mabokoso a goroga kwa balelwang teng go sa interferewa le one ra padlock revolution, padlock government ke wana hela ile ka itseng gore re simolotse ka yona tse dingwe ga nke ke tsena mo go tsona mme gongwe ke ise ke kgakala ke as a literary critic and scholar gongwe ke tlhalosetse ntlo ke analyze mo go bidiwang poeme ya ga Randaba ka gore o ka re tla latlha setšhaba ya ka o ka re ke sengwe se se buelwa mo legaugaung se sa ikaegang ka sepela ga ile ka maitlamo ape gongwe ke hela o ntetlelele motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ko go paragraph 165 and I quote, Please do. This nation will emerge from the troubled waters. We will rise as a people. We will build a nation in which every citizen, in every hamlet, in every valley, in every village, and every town will have a fair chance, an opportunity to find and live a life that is empowering, that is fulfilling, and that brings out the best in who we are. Close quote. Ke leboko. Ka bokhutshwane hela ke le summarizer. It actually speaks to the manifesto of UDC. In every corner, in every policy that we come up with, in every conceptual framework that we come up with, in every strategy as the UDC government that we come up with. Clarification, comrade. Clarification. Clarification on opposition whip. Yeah, me ke a leboga ebile ke lebogela gore a bo o yieldile honorable Nono Mokoka ka Kafela Mokoka ke itumelela seo ebile ke itumelela gore a bo o tsile ka leboko le leno jaaka o le motho wa maboko o na le dio tse ha ke re o itse re me one maboko a bua ka dio tsa matshelo a batho ga go tholwentšha gore le ena ba bua a boka a lebella seemo sa rona me a sa teka ditharabolo a le mo mopokong hela ha ke re a go molato ka hapoko itsamang ka teng. Honorable Minister.
Nya ga nke ke tsa analysis ya gagwe a ntlogela yala ke tlhalosa gore go amana yang le UDC government le manifesto le tsamaiso ya rona gompieko. It speaks to principles of inclusivity, principles of equitable distribution of resources, human capital, and so forth. It also speaks to empowerment ya Batswana. Gore re kgona go transforma matshelo a bone. So ga se le boko hela le le tsereng le mo le go bitsa le re ke le boko hela le le tsereng mo phefo. Ba bangwe ba ne ba re ona a quote bo James a re ska ra heletsa re blaspheme. Le hokola modimo ke le hokola modimo mongwe le mongwe o tshwantse gore a quote from the Bible. Ha re quote from the Bible ga re tshameke. Re bua ka lefoko le mongwe le mongwe a ikaegang ka lore ke itso ga ke batle go bua ka bangwe gone. Comrade Ikuama ga ke go rumele ha mme ga nke ke go mention ke a bona gore o nkemetse gore ke dirise leina la gago. A re ke re go ngwena go tse dingwe re se ka ra nne re ema gona ha re thobosa dilo ka dikgang tse di sa tsepamang. Mme gongwe ke tsene gape mo go engwe ke batlang go e baakanya ya travel go no go tere bua gore go travelile go le kae kana go a emisiwa leng he batho ba modimo le ga madi a seo. Should the business of the government stop? Freeze the clock. O ta bo dira khora mo hao. Honorable Minister, please. Ba ga etso ha le ka itse gore re tsamaile maetonyana hela a se mantsi. Gongwe ba ra akanya gore re tsamaile maeto a mantsi ka gore se re se dirang morago ga maeto a di benchmarking se se golo se ka nna sa raela bangwe gore ba ka ja gore re tsamaile go le gontsi. Mme gongwe ke le lemosa gore re na le di-partner development partners ba e leng gore bangwe ba rona maeto a hitang boraro. For example o tsamaile maeto a le 5 mo 5eng eo boraro bo it was fully sponsored by a partner. So gongwe re tlhamala tse di kgantse Batswana ba ska nne ba bolelelwa hela gore re tse re sepe nya ba ga itso. Me business ya government ona nka soletsa gore e tla ntse e tsweletse hela. Me gongwe ke hete gape ke tsene mo kganyeng engwe ya gore nako le nako ra khoberwa ka dipuo go tere ja boswa ka gore nkile ga buiwa ke honorable Ramogapi gore honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 ja boswa bo botlhoko. Ya no khanye ya boelwa khapetse. Me gongwe ke gatisa gore nya ha ile gore re ja boswa ba green book ga se rena yala re jang boswa bo. Le ka lemoga gore le ene leader of opposition o itumeletse furniture yona at least 1.2 million. Gape ebile o tsamaya ka koloi ye ntsho ga a complain ka yona. Ga go complain we ka housing allowance over 20,000 ya eleng gore o na le yona. O na le communication allowance and in addition o na le cell phone le 90% ya phone bill ya gagwe e duelwa ke government. Mme ga ke itse ke utlwe ka go letlhakore leo le bua ka yona. Hela mongwe le mongwe wa rona ka ntse ana ga rena le gore re ka go ntle ka tsela nngwe ya tshoganetso e re ka sekeng ra ipiletsa. Government o tla ba ntsha madi a se go hanela accommodation go ya hela ya ka gong for medical reasons. Government o ntsha hela yalo as per the green book. Ya no ba ga etso ke ne ke re le ene le utota Procedure, Mr. Speaker. 90% ya a subsidizetswa the Procedure, water Mr. bills ya lo ya. Ya no opposition e ka hai. There is a point of procedure, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Honorable ke kgonerile. Procedure. O tampa akanyetsa, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go na le pharologanyo ha gare ga go sa dumalana le ha motho a sa bue mo e leng gone boammaaruri. Rona ka kwano re le mapalamente ga re amiwe ke green book. Mme ebile rona ka kwano re le mapalamente ga go tla mo di-medical costeng tsa rona ra ituelela. Yaanong a re harologanye le bone. Thank you. Ma ke go baakanyetsa sa se buang a re green book e cover leader of opposition.
ya no tsone tsa di buang tseo ke tsone tsa reng ke di benefits tsa leader of opposition under the green book. Nya ha ile rona ona re le lona ha tja mo utwa mme ona taba sa bolele ruri mme ya green book ke tsa gore ke yona le kang go e tlhalosa. Further procedure, Mr. Speaker. Procedure on Mother of the House. Yeah, ne ke re sentse re mo pointing e go ngwa tlhalosa gore Lou o lekana le assistant minister. So ha bua ka ditshwanelo tsa ga Lou o bua ka tsa assistant minister. Le se ka ne ke tsa a le nosi. E bile gape a tlhalose gore tota hela ga re molao le tsamaiso e mo di atleng tsa UDC. Yeah, mme ga se procedure Mother of the House. No ka motaletsa hela ka clarification. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ke re ke aware gore Lou o lekana la assistant minister. That's why ke bua ka green book. Ke bua ka green book. Leng gore e nankolla tsona di benefits tsa gago. Tse seng go ka tsatsi lepe ha re le di ministera re supiwa ka menwana ke ba opposition ka kwa. Ebe go utla ba katla ba dimension. Mme go mo ke go ona ma parlamente. Le nna ke mo parlamente. Gore ma parlamente ga ba bui sepe ka 15 million ya furniture ya parliamentary village. So nako tse dingwe ga go tere ja boswa. Re bo je bo botle. Le bana ba itse gore le bana ba ja boswa bo. Ha o supa motho ka monwana o itse gore o mongwe le ona o go supile. Gongwe ke re hela ke re next time ba rotlhe re bua ka di benefits tsa rona. Mme anong ke boele mo puong ya me ka budget speech. Ke simolla hela ka gore ke amogela budget speech ya ga Vice President who is also the Minister of Finance. Ke tla go utlwe ga ntse ke tsamaya gotwe. For you to be regarded as a credible witness before the court of law, o tshwantse gore o nne honest. O nne honest tota. Gore o ska re khantile be le gore wena o ipeile hela ka ha molemong kana o bua tse di molemo hela ga o bui tse di ka nnang di ka tswa di le botlhabetsi. Mme ke tsa gore this is an honest statement ya budget e tlisitsweng a pele ga rona ke Honourable Hlaolatl. Ke mo akgole gore mo nakong e thata yana ya itsholelo a ba kgonne go nna masigo le masigo a sa robale ka gare robale a le ka go tla ka yona pampitshana e ya budgete e supang seemo sa itsholelo gore mo nakong ya gompieno budgete yona e kwala mo nakong e re lebaganeng le matsubutsubu a diphefo re itse sentle gore ditemane tsa rona ga di dire sentle. Ga di dire sentle. E rile nako tse dingwe ke le mo flonyane ya ntlo e tlotlegang ka re ba gaetso go simolotswe narrative ya gore nako le nako ga re emelela re setse re tlhaba sehela sengwe re ntse re re go kwakwaletse go ro ka re kganelwa ga te gona le freedom of expression mme rona re kganelwa go bua boammaruri. I put it to this house at that point in time. Gore ha go na le mongwe yo kileng ya re ka tsatsi lepe ga re tsena mo pusong a nna le information epe e harologaneng le re e re itseng kana e re hitletseng ka seemo sa itsholelo le matlole a lehatshe a tlise information e ofa a re a re UDC government ga le bui nnete ga le re ga la hitlela sepe le hitletsese. Maybe le sona se se makatsang ke gore ha go buiwa kgannye ganke go buiwa ka dikoloto tse re di hitletseng tse e leng gore gompieko re mekamekane le tsona go be go te re rata go ja boswa bo bo molemo hela ga re tse bo bo bosula nya bo botlhoko ra bo ja. Point of procedure, Mr. Speaker. Ra bo ja ba ga etshole ba dikoloto re mekamekane le tsona. Procedure, Honourable Lesedi. Sorry, Honourable Minister, there is a point of procedure by Honourable Lesedi. O intshwarele, Mr. Speaker, kganye ya 15 million yo go teng ke a mohiwa ke rile ke a itshoka ka yone ke rile ke bata kutusiso mo go yone mme ga ke tshwara gore ga go te ke didimaletse 15 million go toa ya Mr. Speaker gongwe kana kganye to ga e ntsha nto mo
mo tseleng go bo go lebega ya ka ekete ke ja 15 million ke ne ke re ngwe thatswe a rialo a roja 15 million ka gore furniture ya lona ma parlamente go furniture parliamentary village ke ra ka ha buang ka te lopile 15 million oraya so further procedure Mr Speaker yeah a gona procedure honorable Further procedure, ba Mr. ke Speaker. go further procedure Mr Speaker honorable said procedure nyame ke ne ke re kana ano a ke re go ngwe toga e nna as if mo parliament o jele 15 million ne ke re go ngwe thatswe gore go ngora ora furniture ya matoti le ba ba sa nneng teng tota nya honorable lesedi ke tlhalositse gore tona re furniture e re ke tsoma parliament e lopile 15 million tota ke yona kgang ya gagwe honorable minister Ke a leboga, Mr. Honorable Speaker. Ka gore ke rile. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Motausan. Mr. Speaker, ke a go utlwa mogolole, mme hela, with all due respect to you, I think this needs to be qualified. Because ha ntse hela ka ntse yana, ga ya siama, it implies gore o ka re mo parlamente o neelwa furniture ya 15 million. Ya nane kopa gore e nne qualified ka gore Honorable Motausan, ke ra re ke mayo ka akanyang jalo when she's very clear ka parliamentary village. Kana bua ka matlo a parliament. Batho ba rona ba tloga ba utlwa go mo parlamente 15 million. Na re ba tlo go Yeah, Honorable Motausan. Tswela Honorable Minister. Go gwe ke qualify. Ke buile gore 15 million wa furniture for parliamentary village. Parliamentary village. Ke tsa gore ke tlhalositse. Ya no go ngare boele mo setlhogong e leng budget speech. Ha re lebelela budget speech ye go tloga hela ko tshimologong ma parlamente a tlotlegang. E bua ka setlhogo, the theme. Yare, and I quote paragraph 3. Please do. Open quote. A new era of economic transformation and fiscal prudence. Ebe ya kwa tlase in the same paragraph, ere, the budget signals a fundamental shift in how growth will be driven away from dependence on public spending as the primary engine of opportunity and towards an economy anchored in productivity, private initiative, and disciplined execution. Close quote. Procedure, Honorable Speaker. Procedure, Honorable Hikwama. Mr. Speaker, ga ke itse gore nka dirisa standing order sehe gore kana ga go biwa ka kana gore almost 1.5 million go tewa one malao a mararo le fridge le ditafole tse di mo city room jaanong go ra gore go ka tswa gona le audit query go ka tswa gona le audit query ka gore ha ile gore madi a kalokalo a dirile gore a ntshe tsone dionyana tse di mo mantwari le mo go one yale 1.5 million. I suspect audit query gongwe o ka nthusa gore re ka dira jang gore opposition whip re ka dira jang gore re instigate an audit query gone gompieno go ye go lebega gore go tshamekisitswe madi ke dumalana le Honorable members, a ke itse gore tota kganya ya Honorable Kgafela Mokoka e le tsietsa ga ka. A ke re la itse gore matlo a lona ko parliamentary village gore ke lebala ra ka he ka palo mme o ka ra heta 30 a ile gore a finishitswe 38 ha ile gore ke 38 gora re o ka dira dipalo tsa gago gora gore ntwe ile ngwa hela ne finishwa ka bokae ka bo 3. No, it can't be. It can be check am dipalo ba ka ole. Honorable Minister, so la ka debate ya gago. Ba tsama ba nkgoreletsa. Me anong ke simolla ka yona ya moving away from dependence on government or from public spending as the primary engine ya opportunity.
re itemogetse go le gantsi gore mo nakong e fetileng goromente ne le ene a tshegetsang di-business tse tsotlhe ka di-tendera batswana ba bantsi ba dikgwebo di-institution tse dintsi di ne di beile mo go goromente gore goromente ke ena a tshwanetseng gore a ntshe madi a tsosolose a ba a tshegetse itsholelo yaanong ka nako mo ke consumerism ba e leng gore ba dirile economics rona ga re rialo ra re nnyaya ba gaetsho a re tsweng ho re engage the private sector e ne yona e re kgweeletsang itsholelo. That is why re leha re tlile ka mogopolo wa public-private partnerships. A di-investor di goroge di tshwaragane le goromente di tlisa madi a tsona di tsosolose itsholelo di re thusa go baakanya infrastructure in the process ba fetlhe mebereko ra gone ko ke mentionile kganya moving from consumerism to productivity a ke tse ska ihela se se motlhofo re ka bona gore ha gongwe ke sa rumolane ke sa reng ke ha se kae ga ke a ba le hatse gore ke go aga supermarket hale yo mongwe a batla ba pale nna ka supermarket e be di supermarket di nna dintsi a mme khantele gongwe re ka se ka ra akanya gore gongwe supermarket tse go na le gore di agiwe di le dintsi yana e ka re motho a tla re ke kopa go aga sengwe hale ka gore rona tota under BTEP guidance re batla go tsholetsa manufacturing re bo re nyame ka ona le thebe a mme ga se gore gongwe o tlhome manufacturing industry kana factory ho so that there is production yone kana ya ka re setse re buile e tlhokana le skilled labor yaanong ke tle go sutella mo human capital development honorable Maelon tsa le ga khantele a nang go la ra ba potso ka ha TVET e tleng go suteletsa different distinct pathways tsa bana ba re ba rutang mo di-collegeng kana mo di-vocational institutions kana technical colleges gore ba kgona go tsamaya ka tsela nngwe mme re sa simololle mo TVET hela re simolola le ko go STEAM from 0 to 3 and upwards re tsamaya re infuse yona vocational training and skill re ba certificate gore ha ba ya ka gore re maele hale ba ba se bana le basis ha re dira yalo re ra gona gore ha re ntsha graduate at whatever level e be le gore ke graduate e le gore setse ena le boitsana pele bokgoni ba gore ye mehale e le nosi e kare mme le nna nka participate mo industry ya production not just consumerism. Now ma ke shutelle le skala nkemisa gope e bua ka disciplined execution mangwageng o fitileng ne ntse re tla ka di-proposal ra akanya ka di-priority mme nka le solohetsa gore mo nakong ya gompieno goromente wa UDC o mo execution stage which means di-project tsona tse re buang ka tsona tse re suggestetsweng ke BETP ha o sa tlholo nna ha tsho bo re nya ke emela madi pele ke tla tle ke dira yana ba ga etsho go ra gore project ho plan a teng implementation plan e teng e na le di-timelines e costilweng ya tsamaya terena e tala ga gona gore re ka ba ra emisa gope re bua ka high income Botswana e digitalized ra tsere ga thula melekio ga ke mosebi ke tshwaragana le ene nako le nako ka gore thuto le ona e tshwantse digitalize re suteletse re batla go nna a paperless economy a paperless country mo e leng gore re tsamaya la re ntse re pressa di-code tsone tse le di bitsang ga re sa tlhola re batla pampiri ga pele ga rona ga o re o mang yone eo ra gone ko motobetsong kwa ra fila ko ha o re ngwana o kae data
re gone ko ha go te ngwana wa tsholwa ma 300 data ra e gone ko ha go re di birth certificate go gone ko ha go te visa re gone ko passport re gone ko old age pension re gone ko ao batho ba modimo isn't this spectacular? Hello pediatra. Hey, yaanong ke ne ke re ba gaetsho ke tsene ko education gompieko yana re ntse re lela gore bana ba dikolong ko bokgakaleng. We are speaking satellite schools for now in the interim. Gore re be di satellite schools ke a itse gore ko kgaolong e nka se ka lwa le 𝙍𝙗𝗓 ra itse gore di satellite schools di teng. Mme maitlhomo a rona ke gore yaanong re di bee di le dintsinyana le ko boka banko ko kgakala kwa gore bana from preschool up to standard 4 ba bo ba le go ba tsamaya mo go gaufi re se ka ra nna le mathata a gore re ba kgaoganya le matitšhara. Go na le kgang e ya di-hostel ba gaetsho ke amogele gape le ga setšhaba gore re itlhala mathata. Mme nka le sologetsa gore re semeletse le ka di-private partnerships, public-private partnerships, gore re baakanye seemo se. A ke re le utlwile gore go na le ke 1.8 billion education le yona e mo teng. Gompieko ga ke batle go bua ka mananeo a bo builabuka ka gore a o la itse ke kopelo ga ke sa tlhole ke batla go bua gore ke tsa bana ba D ba ma form 3 ba ba feitse the strategies on mopping up the streets le lephata la rona. And therefore nankare budget e ka ha ntseng ka teng le ha e sa lekana mo ministering wa rona wa child welfare and basic education. Motswana o rile le mmega le bolae go bolaya lefifi. E tla re ga re ntse re totoba ka budget di-partnera le di-investора di tla go re thusa. Ke a itse re le tla ntha le re hao emang hela ho ke rile re ne ra pa pitsana re se ka ra tsenya di-spice tse di-poisonous ra tloga ra dira the poison pot. Mr. Speaker, ka kalo ke amogela pego ye ya ga re Gaolatlhe mme ebile ke re a Batswana ba e amogele le ntlo e ba e amogele ka pelo e tshweu ke a e support-a. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Palelo 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏, member for 𝗕𝗶𝗏 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Mpe ke dumedise batlotlegi ma parlamente, ke dumedise ba 𝗕𝗶𝗏 constituency go tswa ko Basarwa, ko Motale, ko Phuduhudu le Kubung, Dikhutlaneng, Tlapeng, Rammidi, ke ko ga Kgatla le dikgaolo tsotlhe tse di mo ga Kgatla. Mme Mr. Speaker, mpe ke go leboga ke itumela gore ke bua o le teng. You'll understand why. Mr. Speaker, ke batla go simolola hala ka go leboga Tona Rendaba gore mme gone at least he doesn't fail to give us a budget speech at least. Gore gone mme ngwaga le ngwaga ra e bona budget speech re tla go e bua gone ha re sa itseng di tswe mo go yone gore di tswa mmuntse yone tsone e tla di ntse jang. Mme gone o nna re neela selo se ke nna ke mo rapedisa gore o ka re ene le lekoko la gagwe la UDC ba ka ya re ha a bua ba gakolola ba mo reetsa ka gore ke dumela gore o tshwanetse be ba mo tsenya mo khoneng e bokete a le ko kabineteng a tla ka tsa tlang ka tsone. Mme ke ra gore mo ga go molato gongwe ke gakollegela gape batlotlegi mapalamente gana ba e leng gore go na le mapalamente ala Mr. Speaker ba e leng gore ke matona ba itelang e le gore mo nkabeng e nna bone ba re guidang ka gore ebile tota this budget ke ya bone ba e debateile ba e discuss ne tshwanetse gore tota this teng ka be e ganeletse
mo mapalamenteng mme be re hiwa nako e botoka go na le re hiwang ka gore bo minister this is their project, it's their baby ke a itse gore bona ba na le dikgaolo mme they shouldn't be given nako e lekana le ya rona ka gore they have discussed it, they know what is in the budget, therefore they should give us a chance. Ba le se go tla gore ba bangwe ba bone e seng botlhe ba bangwe ba bone ba tla ka metlae. I have to be honest, Mr. Speaker. I think there is a tendency parlamente ya UDC gore nako le nako a ba tshwana gore go hiwa dikarabo kana ba bue sepehela ba tla be ba bua ka ha ba jang boswa ka teng boswa bo bonkgang ba bua ka ba jang boswa bo bonkgang ka teng bo bonkgang monate ga ba bua ka bone ga ba bubui. They give credit to themselves mme ba ja boswa jaaka ke go bolela gompieno ana gore UDC government has not brought a single new project or policy to this country. Any program, yabo, hayo, everything. Seba khata mo go sone tse ba nang ba nna ba dira meletlo kwana ya ma 600 ya ba buanga ba kola ditiro tse di dirilweng ke do mokoraga jaaka bo re ne ba le ko bo America ba ikitse di out ba ne ba kola ditiro tse di dirilweng ke dom kraga le nani wala ga dom kraga. That satellite it's a product ya BDP government. So you are telling me haba ipoka ka tsone se ka ya la Procedure, Mr. Speaker. Tona wa banana na bua yana what's them your name? It's a government of BDP. Freeze the clock. There is a point of order by Honorable Siri. No, it procedure. Thank you, Mr. Speaker. No, it's just a procedural issue. Kana Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 khanyer ke ra ya ra mo parlamente. Gore kana domkora ga e togetse satellite le ha tshibile isi e helle go ba ka ngwana re ba ka ntse bile re pagile mo lefaufau. Jaanong ha ta ha ba ne ke intsha bodutu ko America ha bu isent. Jaanong boela ma go kwa morago ka gore wa bona gore re rile tiro ya go pega ko lefaufau ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Siri, ka mo clarify etse gore le tetse go ntse yang be le dira yang. As a point of procedure. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Thank you, Mr. Speaker. Me ene ke ka hantseng ka te ha gona le ministera mo ntlwini o ska bua bo ammaru ke Honorable Siri. Se ka ile ka dikoloi tsa motlakase o paletse go araba potso a teng gone ka gore na itse gore he's inheriting so se se molemo le ona satellite gore na a ikela ile hakae the whole package we ikela ntse dirilwe hedi so ga ke tsore ke sone wa kere go monka ba re correction bo go Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Order 57.5 you are imputing now ahora hangya ba bua le ha le bua maruri kana Honorable Siri a ke akanya ma go kwa kana a buileng a ile gore hangya bua le ha le bua maruri. Procedure, Mr. Speaker, procedure. Nya ba kanya Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Nya o ta ba kanya nya me Mr. Speaker. Okay, gone la ha ile gore motho ga ngane tla me hela ene at least 3/4 of sa se buang ga ke se nna bo ammaru go le ha le ma ba nna bua ka khanya ya Concord o ka bo mo ready tsa ka khonya Concord go reo ga ke a bua bo ammaru. There is a point of procedure Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Procedure Honorable Siri. Mr. Speaker, na kana ke itse Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 ke mo irile kana ha ke itse gore ha re ke ha ke na boammaaruri mo parlamente ene ke santa ke utlwa motho a rialo a re ha ke na boammaaruri mo parlamente ka gore na ke nna ke bua dilo tse e leng gore di na le boammaaruri ka nako tsotlhe. Mr. Speaker, magoko a ga a siama le ha batho ba ka taba bala ko morago kwa ba tio go mpona ke motho o sa siama jaanong ke kopa gore a suthiwe gore a boele morago ebile a suthiwe gore bana ba ska taba bala ha ile gore go twa ke na boammaaruri ke na le ngwaga tse kana mo parlamente o ra gore dilo tsotlhe tse ke di buileng I didn't know what Maruri. Yeah, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹, you are still imputing. You are still imputing. Mr. Speaker, nyame ile gale ka ra ka o nkopa yalo mme gona ga ke batle ma go kwa mangwa a tswa ka gore nka ha dikai tse a sa bolelang batho ba maruri mo ntlunyone
yaanong nna tota dikgang tse di a ntshwenya ka gore ke tsaya gore ke minister moso wa tla nne minister at large kore a arabe le maphata a mangwe o ne o utlwela ga e le kwa House of Chiefs tautona the former president Kama a ba re nya go raya gore ga ba mmolelela sentle go raya gore a boele ko morago ke tla itsisa the substantive minister a le teng that is how ke buang ka go tlhoka go bua dilo yaka di ntse ga honorable Tserekate mme le gale mpe ke go reetse mogolle ke boele mago ya netane ke te kana no go a go ira nna maaka ka gore o ka re ga ke buisa a se bua yaanong mme hela ene tota ga itlwaetsa se motho le boammaaruri yaanong dikgang tse di ntseng jaana Mr. Speaker di utlwisa botlhoko ga batho ba ja boswa bo bo siameng be ba sa bui boammaaruri ba na le gore ba tlhopha go na le bo bonkgang le bo e leng gore bo bo siameng ke bone ba ipoka ka bone o ka re ke bone ba dirile but like I have said UDC ga e atla ka program epe kwa ntle ga program e go tweng ke gating le mandijo e ba kgaoletseng batho ditemo e le gore it's a disaster as we speak batho ga ba lema that is the only program e UDC e ka ikgantshang ka yone ke ra gore ke yone ba ka ikgantshang ka yone clarification Mr. Speaker ga re batho ba bua ba ta ba itheditse ba le ba ko morago gore nne gone ba dirile eng ba ke go hese kae go tlhoka boammaaruri ga some of these ministers Honorable Mokhware o na eme ka dinao gale are in the past 10 years BDP government ga ise ke ya gela le sekolo se sengwe he ba ke di go bolelle dimo 12 new primary schools tsa maemo a ntlha tse re di agileng re domkoraga tse pedi di mo Gaborone tse pedi se sengwe se ko Kumakwane se sengwe se ko Lesirane tse dingwe di ko Serowe tse dingwe di ko Francistown dikolo tse go odi di dintsi hela nka bua ka tsone but the whole minister stands in this house and tell batho gore for the past 10 years BDP ga ise ke ya gela le sekolo se sengwe he ke gore dilo tse di utlwisa botlhoko mme nna ne ke re gongwe re ha ke bua yana ke be ke tlhamaletse gore as much as I appreciate this budget dingwe tse di buiwa mo budgeteng tse di tshwana kana le go absorba ma-teachera I appreciate that and ke a eletsa gore di diragale di seke da tlhoka go dirwa ke eletsa mo budgeteng yaka ke bona le gore gate go na le 5 billion o tla beng a duela masole they are Jews tse e leng gore due to the incompetency ya ga Honorable Mokhware that is why masole le jana ba ne ba sa duela jaanong o potile ka o itira botoka gore wa ba buelelela he was the accountant ko BDF all these things ke tsone tse di ileng gore batho a sa diridiwa tsa batho sentle di be di sa direge masola a modimo be ba sokola when he comes here o ipaka ka re o buelela masole and he know Honorable Mokhwati wa itse he was the general he was the accountant o e leng gore accountant general o e leng gore o na le baganye le BDF o na itse gore go iragala eng ke bone ba sa calculate dio tsa batho ka tshwanelong ke bone ba itseng gore ba dirile a masole a ba le mo pitlaganong ye kana ka hang on honorable Mutasan honorable kana Major General Mokhware is a member of this house. You are allowed gore o ka question a sepehela ka ene. But certainly now how to his professional conduct as a general of the Botswana Defense Force. I'm sure you'd recall that Honorable Pule as he was director of immigration. Honorable members, you have been Mother of the House. Honorable members.
mo puso le mo makalaneng a harologaneng. Yaanong ga ke eletse gore e be e le gore yaanong your professional conduct is put under question in the House. I get honorable members. I give a tea go tona go tswang le professor ko university no ira yana le yana ne ba ite ba re khobele ba bangwe re sampere re le mo di living ko university of Botswana. Jano me a ke eletse gore go nne ya lotswetse honorable members. As I say, Honorable General 𝗕𝗶𝗹𝗹 professional conduct as a general in the Botswana Defence Force. I helele ko le bua ka ena le haile ele mo parliament ja ka lona kana le minister ha palelwa ile tona le bua ka go palelwa ga go ile tona agri ka utwana ona mo tausan tswetswe tsa khakololo mototegi. Mr. Honorable Speaker, kore a ke tsore nka kore ke a amega ka gore the same people ba ba re buang jaaka ba re bua are the very people ba reng gore they are kore o re tsema go kwa gagwe are we are in this mess because of BDP. We are in this mess because of 𝗕𝗏𝗧𝗧. And I'm here standing ki tsore re Mokhwari, in chief of staff of finance, ko BDF. So whatever he did there resulted in that mess. Procedure, Mr. Speaker. Ibe masole di gratuity tsa bone kana di pension tsa bone ne di sa Point of order. Whatever it is. Honorable Motausan, I've made a ruling kana ka kanye. I have made a ruling. It's a very clear ruling. I complicated. Kore ke ne kere ha o no le mabuipelego o le ra buipelego o le mo parlamente ga ke batla gore le go bua ka professional conduct ya gago o no le ole mabuipelego kana ra buipelego buang ka ya lona le ma parlamente le di minister o tsetse ora mo tausan a ko tse khakoleo ya la sente o idiragatse tsetse. Thank you, Mr. Speaker. Ke tsere khakollo mela le bona ba khalemela ba ska bana ba re this mess gore le mo go is BDP. And ba berekile ko kana go supa gore it was clear gore ne ba sabotage government there. As civil servants e ba pota ka ha e be ba re batla re it was a mess. So na ke tsone di khantse ke sa utlwane le tsone tse gore ha batho ba dira ditiro dintse jana ebe go nna gore ya no ka re ke gone mo kere let them inherit everything baska ba inherit mo go sankgeng ba inherit gotlhe mo go nkgalle mo go nkgang monate ba go nkge gotlhe ba go inherit jana Correction, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will desist from doing that. Correction. Correction coming from Kagwa. Wana ke ye gone Nyane. no ke a itse gore wa kae Nya. a ke re no le modu wa mokraga o no o jesa ka kwa Correction. yaanong o ka ho o batla gore wa correct Correction. wena ke a mo neela Mr. Speaker ka gore ke tsalane mme o se kwa bua di correction ona mathot ke a go leboga Mr. Speaker mme ke go leboge Honorable Motausane nkile ka go buelela thata ka kotolaname ne kere me ke ba kanyeha gore o no bua gore the last 10 years go agile dikwele le ko bo serowe ke re nya ko serowe ga ise gore bone la ha le sepe ebile bana ba serowe ba tsana sekwele ko bo madinari ga gona dikwele di a thaela. Thank you, Mr. Speaker. Ke ona ne kere ke mmakanyetse teng ora Motausane. Thank you. Correction accepted, Mr. Speaker. I have a list of them. Yanka dinela ba tlotegeng ta di ba forwardela dikwele tsotlhe tse di agilweng di teng ke ra gore serowe may not be in there. I accept the correction, my honorable minister. Me gone policy one o e bone a kere ile madu a ga dom kra ke ra yone o siame he jano Mr. Speaker ha ke tsena mo budgeteng tota ke ba tlogela ka tse ba ntseng ba re buisa ka tsone ba re bua ka hare le maswe ka teng me o bana ba le bantle yana o bana ba rutegile yana ke dikwele tsone tsa di makgasatsi
ka gore rona ne go sena gore re ka boara boela ko morago re eta ra go maintainer go santse go na le go go tlhaelang teng. We are still in the process of developing every other village gore e nne le sengwe. Yaanong nna ke sone se ke reng wa ba simolola wa ha wa soso. Oh, the honorable member standing order 58.4. Let's call Mothodia. Tswetswe. Wa mo soso o mo ntlogelle. Nana o ke ta mo ikadimao. Mr. Speaker, e ba ke re ha o bona mo budgeteng keletso ya me nna ne le nna tota ke ka behela ke re when it comes to maintenance, because I've seen this in other countries, how tsama ha tsama ngwa re bapile le one ba itlhetse gona le dikago tse di rileng le ditsela tse di rileng ko magabone kana go enneng ba tsa boipuso from the colonizers. Go le molemo nka bua le ha tsela ba agisani ka ha ne go le go ntle mo go maswe ya re ko morago ga nna gone gore dikubetsanyo di be di dira gore kgantele go le balwe le yone maintenance ya the infrastructure e ne setse le teng. Yaanong le nna ke lebile ana mo seemong se re leng mo go sone. Our infrastructure, some of it is very old. Some of it ke tswang ko nakong ya the colonizers. For instance, if you take schools, wa go ikela dikolo tse o ba nang le tsa di mission tsena e le dikolo tsa bogologolo thata. Therefore, it will be correct gore goromente a ntshe madi a ya go maintaina these schools. Nna ke yone tumelo ya mme ebile a ne go kgonega nkabe ke batlile a larger share of the budget e ya ko maintenance go na le go constructa new infrastructure. Mpe ke he sekai gone yana ha ke bua ka budget kana ke batla gore go kgaolwe ke utlwile mongwe a bua gore budget ministry mongwe le mongwe o na le budget ya yone. Yes, go ba maru, but the pass ya ga government e nngwe hela. That is why I'm moving gone yana gore madi a leng gore ke a lephata le go teng ke la justice la a go teng a go ira Concord. Madia, I move that this money be taken after the 1.8 billion on maintenance. I move so, Honorable Speaker, because Concord, it is not, a product of the holistic constitutional review. Ka gore ha e tla ntse jalo re tla e bajetela ka tsela e tshwanetseng e seng re be itsisiwa ka lebelo le tlang ka lone ke gone hela ha re harologanang teng. And I want that money to be given to maintenance budget ka ha go ntseng ka teng. Mr. Speaker, ha ke tsena mo go tsa botsogo. Hang on, freeze the clock. Honorable so procedure. Ke a leboga Mr. Speaker kana go ha kana ke tlhalosa ra ithuta. Ya mme ke utlwa Honorable 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗 a dirisa mahoko a gore wa move gore go nne le diphetogo. Ga ke tsora ke tsamaiso ke ra go debate yana go kgona go moviwa o move amendment ya bill ya ka go debate yana kana jang ke ra gore o move yang ke bana dirisa mahoko a go move a re wa move ke tsora ke ra go move ya re kana marentsa ga tsara utlwa gore a me parlamente e kana maeme pele ra utlwa gore o move ya nya gora gore wa sutisa ke re a ile gore mo tsutisong ya ibuang go mo gore go hetole molao mongwe kana go amendiwe ha kae lona le ka ithulaganya ka tsela entseng jalo mme a go molato gore a ba debate ya ona motasa. Thank you. Kana ke nna ke ne ke mo pepetetsa go tlokweng kwa gore nne modula stilo ke ra gore a rutege. Me ha go tla ka ha go tsa botsogo Mr. Speaker. Ke a lemoga gore tona o supile budget ya teng gore ke yone the second or third largest, I'm not sure. But ke santse ke na le letshwenyego ka gore nako e ntse ra bua gone hana bo minister ra gore dipilisi di teng go di patela. Hey motlotlegi Mr. Speaker, na re mo mathateng yaanong dikgantse di a tshwenya ka gore go lebega gore le mo budgeteng ha ile gore seemo se ka ha se ntseng ka teng re tshwana ke go se tackla tota at all costs
gore re leke go busetsa seemo sa botsogo ko se tshwanetseng teng mme a bantse yanong go ministera o ka re ga amogele gore ga gona melemo go raya gore le budget that is why ntse ya ka ntse ya so go lo mo go tshwanetse gore re go baakanya nna ke utlwa botlhoko mo go maswe mme ebile gape ke tshwangwa ke relationship ya rona thata le UAE ka ga go tsa botsogo because batho bao ra itse gore madi a bone hala ke madi a bokete madi a bone o na le moeng ha maloba wa president wa ko India. We know India is one of the countries tse le gore di dira sentle mo botsogong mme ebile we know ditlhotlhwa tsa bone di botoka hela thata. Why couldn't we go that route go na le go ya go go turang teng ka tsela e ntseng jaana ne ke kope tona gore a lebe kganyeo thata. There is a lot of debts tse di sa duelwang tse di tswang ga moragonyana gale batho ba supplying equipment e government a e rekileng o ka re ba ntse ba lela ga ke itse gore a tla re tsena ko ministerial debate re ikele madi a teng a ba kgaogantse ka ga mo go tshwanetseng ka teng gore ba duele bagwebi ba e leng gore ba kolutiwa Mr. Speaker mme e nngwe e ntshwentseng ke a ipelegeng kgang ya ipelegeng ga o e leba ka ga e buegang ka teng tota ke na le letshwenyego le letshogo la gore ya go helela ya kgaotse batho ba ba senkana ka sepe if we go this route ga ke itse le gale gore ministera a o tla e tlhalosa ke kopa rata a e tlhalose gore a wa go etsa ka di-face ka gore ga ba ka etsa the route e ba buang ka yone go ka sekebe go siame go raya gore go ya go kgaola batho ba sekana ka sepe mo ipelegeng ka gore ma 2.5 a buang ana it will bloat the budget ka tsela e heteletseng ke dumela gore dipalo tsa ipelegeng gompieno tse di ipelegeng e di hirang di go godimo mo go maswe mme yanong as much as the ikagen program e siame gore e ruta batho ditiro le eng hela jalo ha e le gore ya go hira dipalo tsone tse re buang ka tsone tsena then we are in for a high jump mo budgeteng ya rona go botlhokwa gore ba e lebelele kganya ngwe ne ntshwenya ke ne ke utlwa motlotlegi mongwe a debate a bua ka di-land board ka the 100,000 plots ebile o teng ga honorable barongwang ga go buiwa ka mogoditshane subland board go buiwa ka gabane lesirane mopane metsi motlhabe manoko not manoko ledumadumane le tse di ka tse di le mo teng therefore you need to get your figures correctly ka gore get your facts correctly ke bona hana gore lona you are after targeting the former chairman wa land board ke yone target ya gago wena le bo mmata ya gago gana ga le dire sentle a re lebeleleng ditsamaiso ka ga di ntseng ka teng re kgone gore re baakanye genuinely. Freeze the clock. What is your point of order, honorable member? Yeah, Mototegi o nkokometsa le kapela motsotso jana. Ha re my aim ke go sala morago the former chair wa land board. Go mo ga se maikelo me ke msitswa. Ke kopa gore Mototegi a boele magoko a go morago. Ke a leboga. Ta sanaro a mopatika tota ena na maikelo. Nyane go ngwempe ke boela go morago ke morekere get your facts correctly, honorable member, so that ha o bua yana o bo tshotse di-facts ka gore yaanong nna go ya ka nna ke bona ha ile gore o ka re you are in the line ya go atheka ene o baakanyang ka gore o na baakanya go ko mo go ditshane kwana batho ba jela lehatsi bangwe ba bone ba teng mo ntlong yone wa utlwa batho ba jela lehatsi bangwe ba bone ba teng mo ntlong they own more than 10-15 plots. Wow. Yan dio tsa jadi ra di itse ne re le bua tse le di bua sentle re itse gore go iragala. Yan ke a kopa gore dilo tse ministera e re hata go araba a le ke go khoma dio tse segolo bogolo jang tse di amanang le dipalo tsa bo ipelegeng bo temo le tlo ga tema thuo le mandijo gore a le ke go baakanya ka gore batswana ba tla dika ba bolwa ke tlala mo gompieno ke a leboga Mr. Speaker.
Order, honorable members. Honorable members. I'm sure you can see that my deputy is not here. O ona le diphuthego go kgaolong. Jaanong, I will invoke Standing Order 26.2 for the convenience of the House, so that we go for a health break of 15 minutes. We adjourn for 15 minutes.
Please be seated. Honorable members, the floor is open. Koraminza. Huh? 20. Hey, let's shot I got two. Say. Honorable Minister of Minerals and Energy, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗡𝗵𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, colleagues. Mr. Speaker, I also rise to join in the support of the recently presented 2026-2027 national budget, a budget that has been clear that it's a strategic departure from dependency towards a capability-based development. And it aligns with global best practices in economic transformation. And it is clear, Mr. Speaker, that this budget's objectives, they resonate with the core principles of development economics, competitiveness theory, and evidence-based policy. And all of them guided by our true north, the BETP. This budget, Mr. Speaker, arrives at a very defining moment. As we know, Botswana stands at a structural crossroads. Diamond-dependent growth is weakening, fiscal buffers have narrowed, and unemployment, particularly among young people, remains persistently high. The question before us, therefore, is whether this budget merely manages decline or genuinely engineers transformation. And Mr. Speaker, these are the questions that we must address and we must assess if indeed we are headed in the right direction. Mr. Speaker, we are aware that we have focused largely on diamonds. We were a mono commodity economy. And where we are, we realize that prosperity is created and it is not inherited. It grows from a nation's capacity to mobilize talent, knowledge, and innovation. And what we currently have, Mr. Speaker, we've had structural economic shifts. GDP contracted by 2.8 in 2024 and by 0.4 in 2025, but we are expecting a rebound in 2026, 2027 as global conditions recover. This budget's diversification emphasis transforms our macroeconomic outlook from dependency to a capability-building framework that is supported by careful fiscal planning and targeted investment. I want to take an opportunity, Mr. Speaker, to focus on what has been the mainstay of this economy. And one of the reasons why we are talking about a real economic and fiscal shift, because the diamond industry is challenged. And while it is challenged due to external factors, due to market shifts, it continues to play a very significant role in this economy. Just this week, DBS results were announced alongside those of Anglo-American. And from those results, we can tell the performance of the diamond industry, that we actively managed production in Botswana. We produced just over 15 million carats versus the 17 million that were produced in 2024. However,
The sales tell you a different story, a story of how we also were very active in managing stock, in managing the stockpiles that we found having built from 2023, 2024, and we pushed them out in 2025. And that is why the sales will be reflective of that we have sold way more than the production that we have reported on. This has been key. It's key for us to work on stock rebalancing. It is key for us to ensure that we manage maintenance in our minds so that when the market rebounds, it finds us ready. We have been strategizing. We have been working, doing the shadow work that is needed. And this can also be seen and reflected in the earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization as declared under De Beers. There's a lot more that has happened beyond what De Beers has reported, because as you'll recall, ODC starting 2025 started to also sell 30% of Botswana stock. And we are able to point to the growth that has happened in that space and to the shifts that we've introduced. For the first time, ODC started contract management, doing contract sales under ODC instead of just the auctions that it had been doing since conception. And this is a big move, a development that is meant to bring stability into how we produce, how we sell, who we sell to, and what value we attract. We were intentional, we were deliberate with managing the diamond industry and with ensuring that we retain as much value as possible in Botswana. And I want to highlight that it is in that respect that when we put out a tender and we did not get the value that we believed Botswana deserved and what we could justify to future generations, we withdrew that tender. And we have since managed to shift out that stock from that tender. So that stock is not sitting in our books, but instead, we have managed to put it out into the market. Like I said, a lot of shadow work has happened. And we will speak about this further when we get to the Ministry of Minerals and Energy's budget. But I wanted to highlight that for 10 years, there was no category marketing in diamonds. For 10 years. And we started and we resuscitated marketing for diamonds last year. We injected $100 million into marketing and consumer education, making sure we are clear about the differentiation between natural diamonds and the differentiation with synthetics, making sure that there is last mile 18 inches disclosures that are needed to inform the consumer of what they are buying, telling the diamond story in different aspects, ensuring that we center impact at the heart of the value of diamonds, and we tell the Botswana story. Provenance was important. We invested in traceability and ensuring that those that sell the diamonds can tell the Botswana story. We worked with various countries and associations towards the defense mechanism. And this meant that diamonds, the word diamonds, the naming diamonds, is reserved for mined diamonds, is reserved for our natural diamonds. And everybody else had to disclose and to use the name synthetics or lab-grown diamonds. This was important because in the market, it had been shared thoroughly that these two stones are the same, when we know that they are not the same. So we endeavored to tell that different story, to ensure there is differentiation and defense. One took billions of years to be made, while another is quickly manufactured in a factory. And the changes that we've seen of the designation happening in the Indian market are quite significant. Following the President of India's visit here and the engagement with President Duma Gideon Boko, the Indian government made that announcement that diamond designation will be reserved
for a natural diamond. In addition to that, we engaged the GIA, which is one of the largest graders in the world, to ensure that the grading system of diamonds, the 4 Cs as we know them, are reserved for natural diamonds. They went and they changed that and made a determination that from now on, the carat system, as we know it, the 4 Cs, will be reserved for natural diamonds, while the synthetics will be working on standard and premium grading. Similarly, in the EU, in France, a determination stayed to ensure that just natural diamonds are called diamonds, while lab-growns are called synthetics. In Belgium, a similar determination was made that there should only be used grams for synthetics, while the carats weighted model is reserved for natural diamonds. All of this work is important. It is important to how the consumer sees and reflects, engages, and values a diamond. And we've worked hard to ensure that the world, governments, institutions recognize and see our perspective. In addition to that, we are busy in the Middle East. We're busy in the Far East to ensure that we reignite the market. And in order to do so, we are investing in marketing, but we're not doing it alone. We started the Luanda Accord in Angola last year in partnership with Angola. We are pleased to announce that last week Namibia joined us, the UAE joined us, India joined us, South Africa will be joining, several of the diamond producing countries will join to contribute towards the marketing of the natural diamond. 10 years after category marketing stalled, we are now rebounding, actively investing. And this is the work that we hope will be reflected in the sales that are to come. But we're not just hoping. As I said, when you look year on year, the performance of sales reflects that we drew down on stock. It reflects that we were active in the market. The value might have not been the same because the prices were depressed, but we managed to push as hard as we could to reignite the industry. Markets are returning to the natural diamond industry. We are seeing this. The December holiday sales were positive. The jewelry industry is positive. Manufacturing hubs are asking for more diamonds, and we intend to respond adequately. But like we said, it is not only about Botswana, but it's about reigniting the whole industry in partnership with industry partners and countries. And we are certain that a brighter, more sparklier day is ahead of us. But with this budget, it's not just about the contribution of diamonds. It's about what else we are doing, an intentional effort towards diversification. An intentional effort towards diversification. I yield. Clarification of Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗹. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke bona gore ngotlonoto ga tswa mo go ya ditemane. Mme ne ke na le kgang ya gore kana nngwe ya mahasansa a ditemane thata mo lehatsheng ke Russia. Mme a ke utlwe mentioniwa ka gore kgang e tona ke sharing the burden of marketing natural diamonds. Gore bona ba haka in all this dikgang tse o di buang maiso. Ke a leboga. Minister. The Russian diamonds are under sanctions and therefore do not interact with Botswana diamonds. But we are aware that they are active in marketing, particularly in the Chinese market. But they are working on category marketing. Mr. Speaker, as I inch towards further diversification, looking at the projected fiscal deficit, while elevated by near standards, reflected discipline, counter-cyclical policy that supports structural transformation without necessarily undermining sustainability. This is what we are seeing. This budget is strong. It allocates fiscal space towards strategic capital investment,
towards human capital enrichment, and towards digital transformation and institutional strengthening. It has been important that we look at the ways that we have been investing. We are approaching investing in the future while maintaining credibility with investors and international partners. For the first time, we are actively using the credit ratings to attract more capital to Botswana and to public infrastructure. There has been a lot of mention, Mr. Speaker, that debt is increasing. We have said this before, that Botswana hasn't used its credit ratings, hasn't used its fiscal space to attract more capital towards delivering infrastructure development. But this time around, we are seeing targeted increase in debt for productive use. Debt is not bad, especially when it's focused on delivering key productive economic sectors. We are having much more increased and targeted approach to specific sectors, particularly in the energy sector, where we are borrowing for infrastructure development, transmission lines, and ensuring that we are able to deliver electricity. And all of these targeted debts are coordinated by Ministry of Finance, and they will deliver in development. This budget rightfully emphasizes strengthening domestic revenue mobilization and fiscal discipline. But we recognize that with all the coordination, it's important that there is careful, sequenced consolidation, as has previously been highlighted by the IMF. And we have seen the outcomes of this careful, sequential coordination. It has reduced, in part, wastage and leakages in government. We do need to be a lot more efficient, and we need to deliver more with less. And at this juncture, I am happy to share the progress that is evident in the infrastructure and renewable energy pillars, as have been noted by the budget. That the Madinari Solar Power Station, producing 100 megawatts of renewable energy, has been fully commissioned. It is currently on the grid. The Palape Solar, the Joneng Solar are advancing under independent power producer models for national grid support. And by the second half of this year, we will gladly report that they are also in the full commission. These renewable energy projects demonstrate alignment with global trends towards clean energy and climate resilient growth, but most importantly, towards sustained energy production for both domestic use and for export. Mina ke re ke dumedise le ba e leng gore ke la ntlha ba nna le motlakase. Ba metse ya kgwe, ya somelo, ya tsodilo, ko re kgonnang gore re gogele motlakase teng mo ngwageng wa 2025. Re gogile metse ga e mentsi, mme re setse re gogile motlakase, mme re eta ko Tobera, ko Zutswa, re eta ka di off-grid re tsisa motlakase, re eta ka di household solar solutions, ka gore ra itse gore dithabologo di ta di eteletswe pele ke motlakase. The goal here is to ensure that we are delivering more with less. And we will be happy to partner and to announce the partnerships that we will have with the private sector towards delivering electricity. I know that in Ranzi, there are about 2 villages that we will be happy to announce in partnership with the private sector. Clarification. Mr. Speaker, I am glad to share more that we are engaging our mining partners in ensuring that they are the lead anchors in development, in community investments. And just last week, we were launching the expansion of 𝗓𝗏. And in that project, they announced the first community investment of $1 million in January,
which we will continue to track that there is more coming as the project expands with a $900 million budget. We seek more community investments from the private sector, supply chain development, value chain development, and these things are coming. They are supported by the work that is happening around procurement, around transparency, around governance, because these will strengthen investor confidence. The transformation potential, of course, hinges on credible execution, on credibility, and without the disciplined fiscal consolidation, targeted revenue mobilization, and catalytic private sector reforms that unlock productivity and job creation, the budget is at risk. But we know that the Minister of Finance and the Vice President and his team have this at the helm, and we are there to support them. This budget is rooted in credible macroeconomic management, evidence-based human capital investment, strategic diversification, energy and digital infrastructure, strengthened governance, all led by private sector development. It's a clear path from dependence to capability, from volatility to resilience, from aspiration to delivery, and we are committed to supporting the minister and the budget as stated. I therefore, Mr. Speaker, commend the Honourable Minister, and I fully support the 2026-27 national budget as a foundational instrument of Botswana's sustainable and inclusive transformation. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Water and Human Settlement. Honorable Mutsamai. Makele wa Mr. Speaker, ke simole pele ka go dumedisa le go goeleletsa masego le mathogonolo. Ke be ke eleletsa gape le mothusa tautona le tautona masego le mathogonolo. Le ha tsele le neilwe batho ba ba nang le boikarabelo ba ba ka nnang le diphoso jaaka mongwe le mongwe, maybe le ba ba ka hosang jaaka mongwe le mongwe, mme se se tona re tshwanetse ra bona matlho a rona a tsepama mo bolenyeng jwa bone, ra se ka ra itimetsa tse dintle tse ba di dirang, ra remelela hela mo go tse re reng ga ba di dire tse di maswe kana tse re reng ba di maswe tse ba di dirang. Mr. Speaker, ke tshwanetse gore ke supe gore ke lesego gore ke tsena ha go sampe go tswa ministera wa ditemane tse le gore bangwe ba rona ba ratang gore go nne le dikgang tse di busula ba ntse ba tlhabeletsa ba bua ka gore menta palelwang ka teng, ebile ba itumela ebile ba batla gore o ka re ditemane di ka seke di bone markete, ba tla ba tsena ka gore ba batla go tsena. Ke dikgang tse di mo dipelong tsa bone, la ba didimetse la ba bua le ba robetse le ba tsoga, ke dikgang tse e leng gore di mo go bone. Mr. Speaker, ke tshwanetse gore ke supe gore ra itumela mme ke noengo gore o bo o heta ka mahoko a ntseng jalo go hansa se gore hantshetsa se le gore se tshwanetse gore se diragale. Mme Mr. Speaker, ke batla gore ke hete ka dikgang dingwe pele ga ke tsenela ko teng. Go na le dikgang tse reng di buega bone kete UDC e na le bo 60 years kana 58 years, mme le gone re tsena maabane batho re bereka re baakanya le ka diphoso tsa rona, batho ba ba re kgobotlaela jaaka ekete re na le dingwaga ba ntse ba re bolelela re ganetsa kana re gana. Ba bangwe, Mr. Speaker, mathata a bone le gore bana ba na le tendency ya gore ha gore go tsewa puso ba ingaola, ba go nna ko e le diingaudi, ha ba sena go ingaola jalo ba itumelela gore ga ra tsa puso go lo monna ga mo tshikeng ya bone lobaka lo lo lele ya nna so se le gore ngwaga le ngwaga
ngwaga wa ditlhopho ba se itumelela ba lekile jalo ka 2019 ba leka mme ya bo re le mmogo ke mosupi wa gore bangwe ba bone re ile re tswa mo dithophong ke ne ka gakgamala ke rekrutiwa ke mo palamente Clarification. mmogo antare Clarification. ka ko BCP ke sa itse gore o ra ja Mr. Speaker 2024 ba boela ko mokgong ole wa bo 2014 ba ingaola boingaodi jo ja bo ba thulanya le bati engwe e sena Point of procedure, Mr. Speaker. aha Mr. Speaker ba tshelela mo bating Procedure. ba nna mo bating go tla nna hela jalo Mr. Speaker Procedure, Honorable ka Lesedi. bona. Is the clock? Nya ke a leboga Mr. Speaker ma ke go leboge se tota ne ke re gongwe mototegi o ya letse ke ne ke re gongwe go ntse go lekanye jaanong a tsene mo debate-ing ya budget Mr. Speaker ke a leboga. Nya santsala metswetswe honorable motsamai wa ile tlhoko thata ke ikobile Mr. Speaker re Lesedi o tla walwa ke majaratini o ka bana iketlile pele ka gore re ntse re itewa re rutwa ka dipuo gone a didimetse a tshegela mo legwaeng mme Mr. Speaker mmakere a ke ka seka ka heta ka gore setšhaba sa gantsi sa 𝗕𝗶𝗨 budget ye Mr. Speaker re tshwanetse ra lemotsa mothusatatona gore nya gongwe maiteko ra bona a dirile ya matona-tona mme ga go se go lekane ha re ise re tsene ko goreng jaanong meat regulator e simolole e tse stage dikgomo tsa morae wa 𝗕𝗶𝗨 gantsi di reko ka ditlhwatlhwa tse di utlwalang di ka thusa mothusatatona ka gore jaanong e tla bo e le kgang e leng gore di support-a itsholelo ya lehatshe la Botswana re jaaka re bona e le gore ditamang di ntse di sa rekwe sentle go lo mo go ka support-a itsholelo ya selegae ga ba ga kgosa le gore go se ka ga nna le migration o montsi go tswa mo mahelong a sa tlhabologang go a go akangwang gore a tlhabologile BMC Mr. Speaker ra lebogela mme maiteko a yona ra lebogela jaana re ka bua hela gore ha ile gore e baakantse ra proposal ke gore a ba tle mahelo a ga utshwane le difamara go tsewa dikgomo ko di bewe ko di campaign tsa di AI di bewe ko bolokalane gore Batswana ba rekelwe dikgomo go le gautshwane ise gore gongwe ba tse dikgomo ka diteraka ba di ise all the way go tswa ko bo Nojane go tswa ko bo Kalfanten go a ko bo Lobatse dikgomo tse ba di ise di ise di nne le ditlamorago tsa gore famara wa latlhegelwa mo tseleng mo go hetang selekanyo Mr. Speaker ke batla gore ke hete ka bonako ke lebile nako ke buela gore mothusatatona o buile namane ya tona ya lehoko ha o ntsha madi a kana ka 1.85 billion o re madi a wenne a maintenance wa dikwele wa ditsela wa ke seng maybe o bo lotlela o ra ska ba dirisiwa sepela gape a le bagane le dintlha tseo yano ka nako yone ha gona ope o tla re motsamai ga bua ka maintenance ka sepatela sa ko boketekete ka clinic ya ko boketekete ka tsela ya ko boketekete kana ka go wa ga dikwele Clarification. ba kganetso Clarification. tsela mo goreng gompieno yana bana ga bana ditafole ga bana hela ga to ba budgetetswe madi a goroga ba neelwa madi go a go rekwa ditafole go a go rekwa dibuka mme tsone tse e leng gore gongwe minister ra ona a re o tla ka tsone e ne e tla be le mo oketsa clarification Procedure, Mr. Speaker. clarification madam No, procedure. Procedure, Honorable Hikwama. Nya me re motsamai a thwahalela a bue gore go beilwe madi a maintenance a togele gore di-parts tsa kganetso ke tsone tse di thubile dikolo tse di leng teng maintenance ga o buiwe ke di-parts tsa kganetso o buiwa ke seemo se se leng ko dikolong ga se di-parts tsa kganetso le ko 𝗕𝗶𝗨 ko o leng palamente teng dikolo di tlhoka maintenance
ga se di-party tsa kganetso tse di rialo le ko Hona le procedure e busang ha kae, teng, Honorable dikolo di tlhoka Honorable maintenance, Hikwama. ditsela di tlhoka maintenance ga Honorable se di-party Hikwama. tsa kganetso. Lekere, wa re procedure e ha kae? Procedure ke gore maintenance o create-wa hela ke batho ba kganetso ga o tlhokagale mo lehatsheng la Botswana. Ga se ga bue boammaaruri. Ga se di-party tsa kganetso tse di necessitating maintenance wa dikolo. Is the situation on the ground. Ako te procedure, o ka bo o gongwe o kopile clarification na ka tlhalosa botoka. Ora mo tsamai. ba E nne le- mmolaisa tiro, Mr. Speaker, ba mmolaisa tiro ya go defenda jaanong wa na tla defenda yala a sa itse le gore tlhobolo e hulang modumo wa yone o tswa kae a ba tilela ko marumo a tswang teng ga ke ise ke re di-party tsa kganetso di thubile dikwele ga ke a rialo ka re bangwe ba kganetso ba ne ba bua ka gore gompieno ana dikwele di ntse jaana le jaana le jaana mme gape ba sa lebelele gore gate go ntshitswe 1.85 billion e le madi a leng gore go a go lebaganwa le tsone dikgang tseo tsa tshenyego mo dikweleng ka rialo kore mahoko ao a agela gore sengwe sone se teng se a dirwa jaanong bana ba sadisa mogatlana one o Mr. Speaker. Mr. Speaker, mma ke hetele ko pele ke batla go etela ko pele Mr. Speaker ke tla tla ke go neela ka ke re gaga ka bonako ke batla go etela ko pele Mr. Speaker go na le kgaya ya lehuma e leng gore mothusa tautona o buile ka yone thata mme le nna ke batla go bua ka yone Mr. Speaker ke bua ka lehuma le le bonwang ko dikgaolo tsa bongwaketsi west le le bonwang ko kgalagadi gantsi Ndamilende Okavango Boteti jalo jalo mme ke rile a re tswe mo kganyeng ya go bua dinomore tsa lehuma go tswa ka 1966 go tla go tsena gompieno dikgaolo tseo di ntse di buiwa gore di saletse ko morago ka ditsela di saletse ko morago ka letlhoko la ditiro ebile lehuma le ronoka mo go tsona a re rarabolole lehuma le le mo dikgaolong tseo re le rarabolola jang Mr. Speaker ga go a lekana gore batho ba kgaolo ya Charles Hill e re ha ile gore o neela mo parlamento wa Charles Hill madi a CCP o ba mo neela 10 million mme le gore mo neela 10 million yana dilo tse di rakwang di iswa ko Charles Hill di rakwa mo Gaborone e bo ile gore a gore wa Gaborone le ene o neelwa 10 million justification mabapi le kgang ya transport Mr. Speaker e kgakala thata Mr. Speaker a re wa Gaborone a neelwa 10 million wa Okavango Mr. Speaker a neelwa 20 million Mr. Speaker la bona nkomanya yana na ke muelelela le ga le gone a go akgamatse phologolo e nngwe a tshwere ke selaga ha re wa e raolola e loma wena ne ka tsela ye Mr. Speaker re tshwanetse ra tlhamalala gore nya ba gaetso le huma le gateletse dikgaolo tsa rona ha re neela bana ba rona matlo a gore ba age matlo a di-destitute re ba neela di-tendera ka go harologana a re lekeng gore dikale tse go neelwang batho ka tsone Mr. Speaker go lekwa gore ditlhwatlhwa tsa dilwana go bone gore batho bao tota ba tshelela bokgakaleng ba tsaya material kgakala ebile ba duela madi a transport a kwa godimo Mr. Speaker ha o neela mothoki wa ko Charles Hill o mo neela dijo tsa 600 o bo neela wa Gaborone madi a kanang ka 600 gore ke madi a dijo tsa bothoki go na le dishopo tse di tona kwano wa kwano o ka itlhophela o ka go bo Spa o ka go kae o ka go bo Trans o ka go bo Trade World o ka go le gongwe bo Chopisi Mr. Speaker go Charles Hill wa bo phanishitse motho wa go nna jalo ka gore ha re wa go reka dirisa ne karata ye ya bothoki Mr. Speaker madi nyanao a hela gone ho Mr. Speaker mo go ra gore motho yo o tshwanelwa ke gore a neelo madi bogolo a tsamaelang 1000 pula Mr. Speaker as opposed to 600 yo tshwanang le wa motho wa Gaborone ngwana a khutsana ngwana wa Lesiela hela jalo Mr. Speaker a go lebelelwa gore a se se neelwang batho ba dikgaolo tse nne ke dibala tse di aperetsweng ke lehuma a go lebelelwa gore go baakangwe sekale sa teng Mr. Speaker Clarification. bua ka budget clarification madam Clarification, madam.
Thank you very much for giving me the opportunity to clarify. Ne kere ke a botsa kgantele no o bua gona gore madi a maintenance yano a tswaletswe a ring fenced ha tlo go dirisiwa sepehela. Ne ke batla go a mangwe one a tla dirisiwa hela go sa lebelelwe budget ya ka entse. Gape a mo go gosha gore madi ga go tile ke a senna a senne na dirisiwa jalo. Ne ke tlo gore a maintenance ya go mo go special ka gone ke a lebo. Minister. Mako re ha go nga kere ke bua le wena wa re kana ke go ntsha ka lotsolo golo mme tota ke bua seno le se dira o le mo party ya 𝗕𝗶𝗏 na ke sentle ke tsene mo go yona ga go gosha mme ebile le wena wa itse gore ga go gosha go na go dirwa jalo mme go bo go ko 𝗕𝗶𝗏eng go bo go twe mme yaanong go followa di-waiver re tsaya madi ale re dira development re tsaya madi ale ra isa kwa go go dira senane ke sone selotle se leng gore re gaola theotsile ka sone gore madi ao konono a lebagane tirone eo ya maintenance ke tsaya gore mme ba re thusitse hela ba rote Mr. Speaker ma ke tsene mo kganyeng Point of clarity. Clarification. le ya enrollment ya bana ema pele re lesedi ke tla go thusa Okay. ke tla ke go thusa papa pele ga ke tsena ko a budget re bua ga Mr. Speaker re wele re tsepame gore ra re batho ba di informal sector ra go ba thusa ka tsela entseng jang batho ba ba rekisa mo direnke ba re bonyeng bokgoni jwa bone ba na le bokgoni lobaka lo lo lele ba dira yalo ra go ba thusa ka tsela entseng jang re le puso ya UDC batho ba ba rekisa mo dimolong tse di harologane ba ba ka thoko ga ditsela batho ba ba leng gore ba lema ba rekisa magapu ba rekisa mmidi ba besa dinamanyana o Mr. Speaker re tsepame go ra go ba thusa ka tsela entseng jang re ba sekaseke re ntse lekoko le le tla sekasekang dithuso tse le gore batho bao ba ka thusiwa ka tsone Mr. Speaker ke itumele gore puso ya UDC bana ba nne go ntse go utsiwa gore o ka re ba ka seke ba tsewe gore ba tla ba tsogologele puso ba ile gore ke ba temporary ba teacher UDC rile bana bao tlankwane ba lo lapileng ba lo nyorilweng lo tle go nwa metsi mo sedibeng sa lorato sa UDC kgotswene le lona mme ka tsela ye Mr. Speaker re tshwanetse ra bona gore gormente tota wa leka a ko bone le bana ba matempo ba mapodisi UDC ya re bana bao a ba goroge ba tle go tsena ya ke gatelela mo go yone Mr. Speaker ke a gore bana ba nang le ngwaga ba dule mo system e ne ntse le matemporary a re lebeng ko morago ba gaetso re le gormente re bone gore bana ba le ba ka thusiwa ka tsela ye ntseng jang ka gore ha gongwe ba go tswalelwa ko ntle mme gone ba na le maiteko a lobaka lo lo lele mo teng ga system Elucidation. Mr. Speaker Elucidation. Ke nna. A minute Nyane ke re kgang yo buang ka yone o ka re o ntlhatsitse pele honorable motsamai kana o bua ka bana ba ileng gore e rile maloba ga directive e tswa e re bana ba jaanong ba go leke go ka bojetse gore go tlhapisiwe kana ba tlhapiwe mongwe a kwala lekwalo hela re nyaa nna re a go ema hela ebile ga re ba hiri ya re morago ga re tlhalosa le lemo yo mongwe a tswelela hela ka dikgoka a hira ba bašwa a tlogela ba ntseng ba tshwere ba ne le bo 5 years seo se tlhalosang ke gore bana ba ka gore ba na le dingwaga ba ntse le ma-temporary a ba consolidwe ko pele ba tsengwe mo tirong gore tsamaiso ya botshelo ja bone tswelo pele thank you Minister. Mr. Speaker ke sontse ke se bua raitso ke go ratela sone seo Clarification. khomolo naka ma ke tswelele ke tla go neela papa 1 minute ke be ke bua ka kganye Mr. Speaker gore re tshwanetse gape ke kope gormente wa UDC Mr. Speaker gore ba gaetso a re lebelebe a re sekaseke rona re le ba dikgaolo tsa bokgalagadi bo gantsi bo Chelsea re ba baletswe re te bana bangwe ba punishiwa ka go isiwa ko go rona e seng botle go na le system e le gore motho ha sa dire sentle o isiwa ko dikgaolong tse di kotanyana teng ha ile teacher go nga kgalemetswe gantsintsi go nga sa utlwe sentle o kgalemelwa ko tenyana teng ha ile le podisi le kgalemelwa ko tenyana teng ha ke tlhasele ba direla puso ke na le dikgang tse le gore di papametse batsadi ba ngongorega ka tsone gore batho ba dikgaolo tse di kotenyana teng tota batho ba kgalemelelwa teng ba punishetswa teng
go to motho ga a utlwe Mr. Speaker o ntshiwa mo ditoropong ke so se tshwantse gore puso e se lebelele e bone gore kgang e ba bola boleng jwa maduo a sengwe le sengwe a civil service e kotenyana te mme ka go rialo batho ba kgaolo eo ba runtshiwe tshono ya go tlhabologa Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla gore ke supe gore ke kopa gore goromente wa UDC re tsepame re tswele ka lenaneo Mr. Speaker le leng gore budget e re nako e tla e khabare gore ra go nna le lekoko la ditlhotlhomiso gore kilano e kana mo lehatsheng la Botswana e tsalwa ke le tlhoano e kana mo lehatsheng la Botswana e tsalwa ke e re bonang mo maranyaneng polano le tšhakgalo e kana e mo lehatsheng la Botswana e tsalwa ke budget ya lehatshe la Botswana e tshwanetse ya budgetela diotse ra tlhotlhomisa ra bona gore batho ba bolana ka dipalo tse di kana tse ga to ga re go tsenyeng re le Batswana re rata kagiso go ntse yana Mr. Speaker mme ebile gape le bone bana ba ba tshwanang masole mapodisi ba ba berekang mo ditirong tsa go ka go tsa force ba kgapetsa ba leke gore ba se dilo maikutlo Mr. Speaker ka re bona bontsi jwa di-case o ka re bo remella thata mo go bone Mr. Speaker bana ba gongwe ba tsena mo pitagano le a ditirelo kwa ditirong tse dingwe Mr. Speaker ga se sephiri bana ba bangwe ba isiwa ditriping ke diforomane ga gongwe tse dikgolwane e le go leka gore a mo punishe ga gongwe bo go sala go nna tlhakatlhakano kwa morago gongwe ya mo lapeng gongwe ko kae Mr. Speaker ngwana yo ga gongwe a patelesega gore mo tirong a ba imelwa ka a tsewang ka teng a ba imelwa gape la a tsena ko lapeng go to yana ga ke sa tlhola ke go batla ga gore ga tswa ko triping go ba go nna le tlhakatlhakano e a dilo tse di sekasekwe di budgetelwe gore go itebagangwa le tsone Mr. Speaker. Mr. Speaker, a budgetetswe re tlhotlhomise gore di-drug ga di tsena ka bokete jo bo kana di-drug lot tsa Batswana kwano ke bomang le tse e seng tsa Batswana ke bomang re go kgona gore dilo tse di budgetelwe Mr. Speaker go bone gore go irwa ka tsela e ntseng jang mo lehatsheng le Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke tshwanetse gore ke seka ka hetsa ke ise ke bue ka kgang ya gore ba gaetso a re bue boammaaruri re motaosana ra gona la lenaneo le le gore UDC e tsile ka lone le lesha ke yo ke bua le teng ka nako ya party ya domkora ga no go sina 300 pula wa batsetsi ona se go tlhelele mme ebile 300 pula yo ga re go remisetsa bana le dijo tse go thusiwang ka tsone batsetsi kana bana Mr. Speaker. Bargaining council I want to get clarification. Bargaining council, Mr. Speaker. Enrollment ya ma teachera bontsi jo eleng gore ya no gompieno re helletsa bone bana ba re ntseng re tsa gore ba net ke di kgang tse eleng gore bana ba le gore gompieno yana na ba bereka le ma temporary hala ma cleaner abo gadi kana jang Mr. Speaker ma security go tera tsa ra tsinya re le mo clarification Minister. Ke tsone dingwe dintlha tse le gore UDC e tsile ka tsone Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke ne ke batlile go tshwara kgang ye a ke ro bana ma parlamente ba UDC ba BCP ba nna mo matlong a leng gore a tsentswe furniture ya madi a kananka 15 million manobo a manga hetang selekane me manobo a hela ha batswa kwa ba tsile go nyefola UDC ba buela ka corruption ntsha malao a ko matlong a lona lo ntshetse ko ntle lo tsenya lona ntsha dikopi Point of order, Mr. Speaker. Eta re bona gore a di watsa manobo melo ganetsana le sone seo. There is a point of order by Honorable Furniture. Mr. Speaker, kana ke tsa ke re kganye ya furniture la bona ke video ya furniture ya o rudile ka yone kgante ya the honorable member o dule mo tseleng
gongwe re tshwanetse re papa matsekganye gore kana furniture e tsentswe mo mantung ale ga se ya rona ke ya puso. Maloba general o ne a bua gore re tsile ka dikobo yaanong go ta go ntsha go thorontsha mapalamente ka gore o tona ga ke dumele gore a ke seo se se mo tsamaisong. nya mme nako ya go e hedile ona re mo tsamai ke ska ka ya araba Mr. Speaker. nya o ska ya ra o ska ya ra ba ka re kile a buiwa kgantele Nya me one pizza. nya ike te pele nako ya go Nya ke go utlwila Mr. Speaker. Furniture ya teng ke ya boleng jo bo kwa tlase. Aaron serial tswetswe. Honorable Justice Dr. Unity Dow, Mother of the House, member for Katling West. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity to lend my voice to the ongoing debates in response to the budget speech delivered by the Vice President on the 9th of February 2026. Let me start, Mr. Speaker, saying, Rantla, ke kopa maitshwarelo. Ke kopa maitshwarelo, the young Honorable Atamelang. Ke mo kgaisitse maloba no go sa tlhokagala. And for that, I withdraw that go kgaisa ga gago mo parlamenteng. Mr. Speaker, let me start, stating for the record that I associate myself with the views expressed in the speech delivered by Honorable 𝗕𝗫𝗓𝗓 𝗫𝗫𝗓 in his response to the debate or to the statement by His Honor the Vice President. My debate, Mr. Speaker, will not focus on the text of the speech, but rather on the environment, political, social, and economic, in which the budget is realized. I say, Mr. Speaker, that it's not enough to look at the numbers, the projects, the words. It is more important to look at the soil from which the budget will sprout. What is that environment? Let us not forget that this is the second budget by this government, and that much that was promised in the 2024-25 budget was not realized. 2025-26 budget was not realized. So it is not enough to put a pile of words and a pile of numbers on a book. You have to go beyond that and actually deliver on what we are promising. I've identified at least 10 issues that I think if I have time, I will deal with. But even before I go there, Mr. Speaker, let me just touch on an issue that I think is important and also has got relevance to this particular speech, is that on 26 February at 2 p.m., Honorable 𝗕𝗫𝗓𝗓 can I just speak? I'm going to speak for just 5 minutes, 2 minutes, because just in the same way some people speak in Latin. Fine, Honorable Mother of the House. It is 26 at 2 p.m. Go be gona le phuthego go bokana. So ne ke re baka ya phuthego mme gape ba khatla le banni botlhe ba khatleng West iseng gore phuthego e botlhokwa ga se ya ba ka hela ka gore Honorable o tla ba tsile minister o tla ba tsile go lo bolella gore keng a tlile go spenda 275 million go le botsa potso ga sonone a fitisa 𝗕𝗶𝗹𝗹 yone parlamente yone. So ke kopa gore gape le ke mo bolella gore tla re ha o tsena kwa Honorable 𝗕𝗫𝗓𝗓 o tla fitlhela baka ba le mo tenteng ka gore lo bola bona sa le tshwa ngogola go tlola ngwa go no hitileo o no ba solofeditse madi a CCP mo budgeteng e hitileng ene ne ba le ba tlile go aga lobo ka one mme ga ba madi ga ka goroga mo go supa gona budget ga se madi budget ke tsholofetso jaanong o tlo a ba tlhalosetse gone gore jaanong a ware o tla tsa 275 million wa go dira 𝗕𝗶𝗹𝗹 pele ga ba nna le lobo ke dilo tse ba tla busang le wena bona ba tla bua gone gore tota ne ba eleditse gore madi a dirisiwang madi tota a ye go ipelegeng
a ye ko ditseleng le tla tla le buisane ka kgang yone gore tota ga CCP padile ngogola mme o re wa go tsaya madi a mongwe wena wa go dira Concord mme le tla dumane ke re gongwe kgang eo o itse gore ba tla heta ka yone. Mme now going to the main speech, Mr. Speaker, one of the things that's alarming, it's really unfortunate about the debate in this House is blame shifting. Blame shifting. And it often comes couched in the following words: the opposition is not offering solutions, end quote. That, Mr. Speaker, is a very narcissistic stance, and it must be rejected with the contempt it deserves. What solutions? Narcissistic. Yes. What solutions is the government demanding from the opposition? Because to solve unemployment problems, the government of the UDC says there's no problem with unemployment. They will create 500,000 jobs in 5 years. We expect that so far the forest actually created 200,000. So, matata haga. To solve the healthcare problem, according to them, there's no healthcare problem. To solve the housing problem, there's bonuno. So there's no problem. What solution are they looking for? To solve food shortages in schools, there's English breakfast. To solve the problems of underperforming SOEs, what problems? BMC is profitable. Botswana is profitable. Botswana Railways is profitable. How can I matter? So what problems are you asking us to help you solve? To solve the limited spaces in Ipeleke? No. The problem has been solved. Now it's called 𝗕𝗓𝗓. And name changing is a solution. To you, according to me. Yes. To solve the problem, my 60-year-olds don't get their pension. No. That's already been solved. UDC is delivering that. There's no problem. Clarification? Yes, I yield. Clarification. Honorable member. Ke ne ke re ke tlhaloganye motlotlegi sentle ha bua ka 𝗕𝗓𝗓 a re name changing. Ke ne ke tsaya gore motlotlegi gongwe o ka ba tlhalosetsa batswana gore kana de netlane yone 𝗕𝗓𝗓 re hetotse re bua ka gore bao ba go trainiwa. Thank you very much. I understand you. Thank you very much. Yeah. Yes. Yes. Rebranding costs money, okay? Period, to start with. And secondly, what you are doing, you are shrinking the program. You are just, you are shrinking the problem in terms of numbers and then claiming that suddenly you're going to be training people. So there's no problem, yes. And so basically, blame shifting, sir, is not a solution. It's avoidance. It's avoidance. The other thing is that, Mr. Speaker, this government is solving problems that people don't have. Blame shift is not a problem solving. They are avoidance. Yes. They are solving problems that people do not have. People in this country do not have a problem called bonuno. They have a problem called homelessness. They have a problem, they just want plots where they can build their houses. That's what they want. So these people in this country do not have a problem called Concord at all. You are solving problems that you yourself have identified and now are forcing down on people, on the population. Noring? Clarification. Yes, my time is running out. Okay. And I can tell you, Mr. Speaker, that the residents of Buka do not have a burning desire for a constitutional court. They have a burning desire for water, for jobs, and internal roads. That's what they want. And I can tell you that the people of this country have health problems. And we heard the Minister of Health saying for 8 million pula, they can rehabilitate a hospital. Take the 275 million that you want to create to ask a question about and divide it among all the hospitals in this country, you will have solved the problem. The citizens of this country do not have a glamorized program called Buluna. They need plots on which to build homes according to their means. 40-year-olds in this country, Mr. Speaker, are homeless, literally.
literally homeless. The fact that they are living with their parents doesn't mean that they have homes. And those who are owed, those who trade with the government and are owed want to know how the centralization of GPOs will affect them. That problem needs to be solved. We had a lot of clapping, a lot of applause for now the GPOs are centralized and that we're actually able to limit the payments that are going out. Manage the problem because they're still owed. Yes. One problem the citizens of this country want solved is the restoration of trust. One of the problems the citizens of this country want solved is the restoration of trust in the intelligence services. That is a problem that they want solved, and the government is instead entrenching the untrustworthy system. They're entrenching it. They own it. Now, Botswana are unsafe due to high case of serious crime, car accidents, and injuries and fatalities. That comes from actually page 162 of NDB 12. It's identifying that problem. That's the problem that people want solved. Botswana are losing confidence on the ability of oversight institutions to hold all members of society accountable. Botswana become bystanders in the country's democratic system and increasingly become cynical about political processes. If you want to spend money on democracy, and one way of doing that, Mr. Speaker, is political party funding. That is funding democracy. That is funding diverse voices. So I just got because on the budget, so let's, before we say the budget says we are going to do this, the budget says, let's make sure I've come to the conclusion, Mr. Speaker, that actually, I've come to the conclusion, driving with, under the influence of something. I think this government is actually governing under the influence of arrogance. Yes. Procedure? It is actually, no, a procedure. Procedure, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏. Na ke ne ke re mototegi tota boammaaruri go lebega gongwe o sena dikgang tse o ka di buang ka gore the reason why I'm saying that ke gore you are a part of the problem, you are part of the team e neng e create the problem. Now yaanong o di buisetsa ko go rona, so na ne ke re gone hong o ska re and you are not coming up with Thank you very solutions. much. Thank you very much. Sit down. Yeah, yes. And Mr. Speaker, the UDC. Order, honourable members. Standing order 58.4. UDC high recent like a in classes, it has honorable Kenewendo, it has honorable Maele, it has honorable Ducoloti. Camilla Toyne, Humpy. Habapalo, Barrikinewendo, Habapalo, Barrigicoloti, Habapalo, Barrikimaele, Unity down. Whenever I got a BDP, can't ask my BDP battle. We don't know about happy than I live. So, Nicker Totahela. Yes. And what so let me also address you, sir. Clarification. Through Mr. Speaker. Just 1 minute. Let me address the issue of why I say you are governing under the influence of arrogance. Point of order. Point of order. Point of order, Honorable Minister Hunyep. Mr. Speaker. Honorable Dow is out of order. Those are the young. Hadisa Mailani Lido Sedinte. Krasmlare Abalola Budicolo, the Velo Batagati Tarabolo. I recommend one matata. Redicolo Tilicati Tarabolo, we like a Mandijo,
and all other programs. And even other members, Bor Remaele, Bataka TVET, is going to solve problems. Yeah, may I point of order, Honorable Hunyep? Me total kubor ataka di solution, ataka di trouble. So she's out of order ka how we need. Yeah, honorable members. Kana nna ke la go lotse go le gantsinyana gore ha le sa dumalane le na le tshono ya gore le ka tala debate la harologana le ka kopa clarification le ka kopa correction mitli le gore ga le dumalane kana ha le rate sa se buang yana ha o sa rate se o mongwe a se buang ha o re point of order kana procedure again Madam of the House. Thank you very much. Yes. Let me tell you examples when I say that arrogance suggests that you don't listen to the other person. Yes. You think of all the solutions. Yes, all the solutions. Right now, you economy. How do we I get so bad. Here's examples of arrogance. Arrogance. Last year, they are really under the influence of total and utter arrogance. Yeah. For example, and also only, and that as well as when you are tone deaf. Tone deaf means that you don't even hear what the people are saying. It is total tone deafness for the president of this country. Correction. To be elected on the 2nd of November. And then Correction. decide to go next door to go and celebrate Christmas with another country. And then do it again the following year. That's arrogance. It is arrogance, yes. If, for example, if the president of France were to spend Christmas in Spain, I can tell you the following year there'll be actually so much chaos. Okay? It is arrogance. Listen, it is arrogance for anybody. Procedure. It's arrogance, Mr. Speaker, for anybody to say, Procedure. for I co-create with God. Procedure. Have you had... Procedure, Honorable Nthaile. Mr. Speaker, na ne kere akere Mr. Speaker le buen le Honorable Dao. Kana she's imputing improper motives. Udule mo tseleng go tlhelele. She cannot be using such words on other honorable members. For batho ba arrogant. The honorable members. Honorable Nthaile, certainly that's not a procedure and not a point of order. I'm about to conclude, Mr. Speaker. Mr. Speaker, other examples that really there's only one voice in this particular house. I wish there were Procedure, Mr. Speaker. Suggesting nobody in the house was smart enough to actually debate with that particular. Yes. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Muswan. Example of tone deafness. Procedure, Honorable Muswan. Madam of the House, there is a point of procedure by Honorable Muswan. Motho ke motota nthata bila itse go ke morata go eta sengwe la sengwe. Me ne kere gongwe ga re dirisa the word arrogance against the head of state. Ga ke tsora toelo ya rona ya Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Yeah, we make a procedure. We make a procedure. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Yeah, I'm a pelon honorable say. Makimutar procedure. Oh, he's out of order. Utanta ka ba tanka te. Yeah, Honorable Muswan. Point of order, Mr. Speaker. 51. Leban na kwan. Gora re ke memela hetse ka gore wa disturb thata. Ke ne kere re twaetse maloba ile ga ke bua mo ntung ene be kere bangwe ba na le depression. I was warned gore ka re ke ta tsantwa. Me ga motho a re the president ona le arrogance ka go jela Christmas somewhere. Ke fila gore o ka re le hokole le tsentswe le sena toto mo boeteleding pele. Gongwe go re ne re ka bata tsela engwe ya go kaya seemo sa teng. Re sa re bana ba le hatsela tsana the president is arrogant. Ka go ikutlwa gore tsatsi eno ke bata go jela Christmas. Ya boitapoloso jame ko kae. Thank you.
Mother of the house, it's a khakollo. Thank you very much. You see, the problem with, I understand, Mr. Speaker, I know you are allowing me to make the adult decision to decide whether or not to continue using this particular word. The problem is that His Excellency the President is also a member of this House. And when he comes here to debate, he uses words that ordinarily you would object to. But he goes on for 2 hours, nobody says anything. So I'm addressing him not as a member of this House. As a member of this House. And I really think that before we decide to protect him too much, we must also decide, Dr. Hela, how far can we go to criticize him? Otherwise, he's not God. I know that he said, that he co-creates with God. Have you seen that particular clip? I co-create with God. That's blasphemy, by the way. Only God creates. Nobody co-creates with God. That's only one person can control. Nobody else. That's why but how. So you can't say so that in itself, what do you call that, sir? When somebody says, I co-create with God. I mean, what do you mean that? That is, yeah. How else can you explain that? And if somebody is a co-God, you cannot challenge God. So that's why I'm saying that this one voice wisdom is not good for this country. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lekau. Ne ke re ka re gongwe a ko nto o re tlhalosetse ha Mr. Speaker gore kana go na le kganya gore leina kana lereo la ga tautona ga la tshwanela go sa dirisiwa sentle me ha le dirisiwa ka mokgwa ile gore lehoko arrogant mongwe le mongwe o ka le define le very subjective as objective subjective in the sense ya gore motho o ko nte Point of order, Mr. Speaker. motho o ko nte ha re Point of order. Order, Mr. Speaker. Honorable Lesedi. ate a go khona gore ko be Lesedi. Honorable Lesedi. Ba makimute Honorable Lekau. Honorable Lesedi. Mr. Speaker, mathata a me ke gore o rudile mo kganyeng ya arrogance. Ha ke dumele gore ka re o tsere tshetso, Mr. Speaker. Le go le la nna la boela ka gore ya le re itsa go tswella le di proceedings tsa parliament. Thank you, Mr. Speaker. Next sense ke re ke tauto re wela a reng. Honorable Lekau. Wela o reng. Ne ke re ka re kana interpretation gongwe re toga re tsa go le motho me kana radio e be re editswe le ke bana ko nte and le batho ba ba ko nte hela ga le hatse go tsa tautona hela ka boene o bo muisalo ke tsa gore re ka thaloganya mo businessing gore mo re tshelela mo te mo business le ha tautona a lwala bo motho o a lwala ka bo go kgona go affecta economy me ano ha me ya no ha ile gore le hokolela arrogance la dirisiwa kana le ra confidence le a di investor to the person yo ile gore ka moso tsoga a ile go emela lone le hatseleng Nyame Further procedure. Yeah, honorable members, I've made a ruling on this issue. I've made a ruling. Ke buile le mother of the house gore gona le khakololo e duleng ka honorable Moswane. Gore o utule. Me ano honorable members, kana la itse go ha kirele you are in the political coliseum. Theater of combat of ideas. Jano gantsinyana la itse gore ga le rato re e be nna o ka re mo tempeleng. Yan honorable members, khakololo ya la gore le buisana sentle le ska la sotana thata. Le babalelane. Tell the mother of the house. Thank you, Mr. Speaker, and thank you for that guidance. My last comment related to the refusal to be accountable. Accountability, Mr. Speaker, is about informing the public, at the very least through their elected representatives.
For example, Mr. Speaker, we've heard about the city in the desert. It's never come to this House. It is not in the budget. Is it going to be debated some places? We don't know. We've heard about 12 billion Qatar money. We read about it in the press. It didn't come to this House. We don't see it in NDP 12. We don't see it in the budget. Was it just talk? We've heard about the Sovereign Welfare Fund. Is that an SOE? It hasn't come to this House. We know what the law says about finances. We know that you cannot take out money from the national purse and where that fund. Where is it? We know about the 𝗕𝙗𝗏 Lodge, the only SOE in this country where there's only one director. When check SIPA. Yes. Clarification, Madi. Okay. And clarification. We've heard about 600 million USD that the president is going to collect. Where is it? Where is it? Accountability demands that governance be strengthened and that procurement process be transparent. We are constantly told by His Excellency that he prefers direct appointment of contracts. Somebody in a shop, actually about a month ago, was asking me, because I give you also to if you are Angelo, but at about a parliament, you say saying, Matonal in think, and those things. And then lastly, ignoring the toxicity in the political environment. 2 minutes. 2 minutes. Ignoring the toxicity that is created by pseudo accounts. Museveni deep sixth BDP ya moepela la utlwa o mpepi umang ha le sa mo tshware na go eleteng wa go lepela. No, I don't know the man. So Museveni deep sixth BDP because if you are, and you have the resources, Mr. Speaker, they have the resources to find out who Happy Umang is to stop the toxicity created by that particular account. It's going to grow and grow. Very soon it's going to be another Museveni. So please, we will say, and where are the DIS reforms? What exactly happened that led to the revised view of the DIS? Why are they angels now? What are they offering or giving that now suddenly they are angels? I don't know. What about the constitutional review process? You promised that now. Where is it? I don't know what to call it, but refusal to actually to listen to people. Refusal to listen to people. Right now, the arrogance. Yes, I don't know what it is. We can't call arrogance. We call it something else. I don't have an English word to describe it later, but I'm a dictionary. I'll give you an example of how you are totally tone deaf, Mr. Speaker, through you. Right now, you are the government is running around the country trying to convince people that the Constitutional Court is a good thing. But its information is no consultation because you've already done 3 things that show that you have no interest in actually listening to the people. First of all, you've already actually gazetted a bill called the Constitutional Court Bill. So you've already actually a law that assumes you are going to pass. That's arrogant. Sorry, not arrogant. It's something. I don't know what it is. You've already, for example, decided what the visa is irrelevant. You've already decided that there's going to be supplementary registration, which shows that you already anticipate you are going to pass and pass. For me, I'm saying you don't expect any changes. That's arrogant. Procedure. You don't expect any changes because procedure, Mr. Speaker. Yes, and you didn't even debate the. You are so procedure, Mr. Speaker. That you are so sure of your position that you did not even debate the bill. That is, I don't know what it is. But we'll find a way for that. Thank you, Mr. Speaker. The floor is open. Floor is open. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kaiser. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ne kere ka gore
Honorable Muswani ke yo ke gona ta mo nako ya gompieno. Ka la bone nkile ka ema ha ka point of procedure. Ke follow isa kgang ya gore o na a buile magoko mangwe a sa nnang sentle. Anong ke kopile gore a ntshiwe mo Hansardeng kana a tise bosupi ja magoko a neng a bua. Me anong ne ke re ka gore ngwe ke gona tang Mr Speaker ha ile re o tshwere ruling ya teng o ka intsha o ke a leboga Mr Speaker. Ke gona o tannak o bona go ta late gore Yeah, honorable members, makele boleleng. Ke sampe ke a ke se ke tsene mo kganyeng ya honorable Kaiser le honorable Muswane. Le ska la interfere le record ya parliament. Ha le tobetsa mic le sa supia le interfere le record. Ya no ha le tsoberana ya ka le tsoberana le ska la bala thuba di mic go thelele tswetswe. Ka gore go interfere le record ka go. Let me confer with the PC and the clerk. Honorable Kaiser, you would recall that I was not presiding when that happened. But just for the record, Honore, what is the issue? Mr. Speaker. Assistant Minister Muswani una tisa di allegation tsa gore a re ke na le di cash loan ibile ke tsietsa batho ko Phikwe. Ya no ne ke re ha ka tisa bone bosupi bone bo ha ile gore ha ile gore ke boa mmaruri re itse gore ke boa mmaruri me ha ile gore ga se boa mmaruri a boele mahoko a o morago ka gore go mo Hansardeng gore ke tsietsa batho. Ke a leboga Mr Speaker. Yeah, but yeah. Ha ile gore re le o tsietsa batho e o taba a dirile mathata. Jano me make o bona Hansard. Ke ra re ke ne ke batla go utlwa gore what is the issue. Nya ona le Muswane a ke bate o ikarabela moato. Ke go ba kanyetse ke na le procedure. Nya ema pele ona le Muswane ke ebe ka dinao tima mic. Ke ne ke re ke batla go bona Hansard gore o buile a reng. Ke yona ke a batang. Then I'll come and make a ruling. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, yes, sir. Procedure. Yeah, Mr. Speaker. Negere, hakikanane sepehela se mokauli ngwa se kopa. But there was never a ruling by the then speaker. Gore ke retract the statement ese ngwe go ntse busubi. There was none. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Honorable Case. Yeah, honorable Muswane. Very clear. Yeah, nalene. Robetsane ka ha re betsane ka teng ebile ke mokgotso ha ditse ke me ka dina nya ona Muswane ma ke go baakanyetse put you are correct in that the presiding officer at the time who was deputy speaker never made a ruling. Yeah, it's clear. Yeah, honorable Aaron, si rejalo
Sirija. Honorable Muswan, Madam Speaker had not made a ruling. But when I get the whole presider, and I had not been watching Parliament at the time, I don't know what transpired, which is why Neke Kupile answered. Jan Honorable Kaiser, on I kuela. I preside is a point of order. Yagora kana hawa muisa send. No sekisi kupiling. I had directed the clerk. I don't know where that Hansard is. Kirile go retrieve your Hansard. Kiteke wono Honorable Muswan. Urumula nyuri. Kion ki emeti. No kitata kira ruling kisna na ke bona ore Hansard yari. Further procedure, Mr. Speaker. Further procedure. Procedure, Mr. Speaker. Further procedure. Honorable Muswan. Thank you. 1 minute. Mr. Speaker, ke batla roto on tlhalosa mo procedure ya ntuye. Gore ha ke seo biki ke seo. Ha ke tanga nna ka challenge statement e sengwe bibile ke ba akanyetso sone. Ke batla go utlwa gore re o leteletse ga ka tsa di tshwanelo tsa go by then ga re bua. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order. Yeah, Honorable Muswan. Point of order, Mr. Speaker. I'm appealing honorable case. Honorable Muswan, I give out the dialogue between one and honorable case. Go ka haditsa maisong tsa rona Honorable Muswane gore ha sengwe sa tsa masente se ba kangwe ha se ka sa togelo ya la ka gore gatwe nne se le maabane kana ne se last week ha ile gore o rumolane you are going to withdraw ke a go bona Hansard gore ya reng bona o puli Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Gale boga motsamaisi dipuisano tsa parliament kana is on record monga me gore phakela ngile ka ema ka point of procedure ke bua ka khanya ga re Muswane ya gore abana di statement right in front of you, in front of us gore ka 23-24 kona le melemo ene a tsana mo lehasela Botswana me ya ganya ola bana le bagolo you don't have to repeat it. Honorable members, Honorable Pule, kana ke tlhalositse ile on how we make a point of procedure. Ke dumela re ne ile wena. Ne ke ora ke Honorable Muswane ga isa tisi bosupi ko officing ya me a itse ke motho a ke ke motho bore ka gore motho o thobogua hela a didimetse a se thola le mo botshelong jaanong ga ke ise ke motho bore Honorable Muswane ke sampe ke emetse bosupi ko officing jaanong e re ga o bone nako mo bogautshwaneng tswetswe ta ka bosupi jo ke teke bo sekaseke gore a ke jo boka supportang kganye e o e buileng wana tisa bosupi ko officing a ke seng ko ema o bua sepe ke batayela bosupi ko officing ke tabo ke seo ka moso se Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Nya to ala ndi procedure honorable members. Honorable members. Kana ka moso tswetsweng dumalano ro le tsana phakela 9 o'clock le belele ha gore re leke go helletsa debate ya budget. Tswetswe ba le se le debate le ketetse ka moso ka gore debate e ga o ithata le gore e tshwala. As it is now 6:30, I shall now call upon Leader of the House. Procedure we see Mr. Speaker. To move a motion of adjournment. The time is 6:30. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke ne ke re ke tse sebaka se ke kope go dipuisano tsa gompieno di e bokhutong ka nako e setse re me ka mosing ke a leboga Aretsane honorable opposition whip sutiso ka honorable Mohasa ke gore ka nako ya 6:30 e setse e gorogile dipuisano tsa rona di eme gone ga re go ikapolosa. Aretsane honorable Kaiser sutiso ka honorable Mohasa ke gore ka nako ya bo
6 e se gorogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa re tsoga re kopana ka mosomo mosong ba dumalana le tshutiso e a ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba sa dumalane le tshutiso e ba bua le ka lentswe le le go godimo ba re nya ba reng ba bantsi a reng go itapolosa honorable members